over 140 members. And together with Mrs. Mahawa Haidara, we will have the pleasure to facilitate the first part of today's meeting. Also, a very warm welcome to our online participants joining us from Africa and Europe. You also have the opportunity to attend this event listening to the French or to the English interpretation. Yes, so for now I would hand over to Mahawa, who's going to give us an overview of today's agenda. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madame Sidibé Mahawa Haidara, vice-présidente de l'ONG HOP Mali. À la suite d'Andressa, je remercie tout et chacun d'être là. C'est la suite du processus que nous avons commencé il y a un moment à Abuja. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le programme. Nous allons demander à Bachir de nous donner le mot de bienvenue avec Andressa. Et après, il y aura en tout cas des informations sur le processus qui a commencé à Abuja avec Colline qui est en ligne présentement. Et s'en suivra la table ronde avec les questions-réponses. Après, il y aura la pause déjeuner et les travaux du groupe suivront. Nous aurons droit à une pause café après et il y aura à la fin des recommandations et des perspectives pour le processus. Donc, sans plus tarder, nous allons demander le mot de bienvenue de M. Bachir, qui est le directeur exécutif de ENDA Ecopop au Sénégal. Je vous remercie. Merci bien, Mahawa. Hope, j'aime bien le nom, ça donne espoir. Exactement. Merci, Mahawa, pour cette introduction. Thank you very much. Et je voudrais, au nom de l'organisation ENDA, souhaiter la bienvenue à tous ces participants venant d'Afrique. Saluer Fambaye, notre sœur, que je n'avais pas vue depuis très longtemps, et saluer tous les panélistes qui interviendront tout à l'heure, Alexis, Badara et tous ceux qui vont intervenir tout à l'heure. J'espère que les collègues qui sont en dehors de la salle et connectés depuis l'Amérique du Nord sont réveillés, puisque j'ai compris que il y a certains qui vont être connectés depuis les États-Unis. Avec le décalage, ce n'est pas du tout évident. En tout cas, à tous et à toutes, je voudrais souhaiter la bienvenue au nom de ENDA. Me réjouir également de ce partenariat et ce travail qui commence avec l'organisation Événement et qui intervient dans un contexte particulier. Souvent, quand je veux camper le contexte sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je dis que c'est un monde qui est traversé par un triple défi, ce que j'appelle le défi des 3 C, qui marquent et qui peut-être marqueront durablement le monde. Le premier des C, c'est nous avons connu une épidémie sans précédent, le Covid-19, qui a eu un impact sur le monde en entier. Aucun continent n'a été épargné et avec des répercussions terribles sur l'économie, sur le social. Même la connexion, la connectivité et le contact nous étaient interdits. Ça a été un défi. Deuxième défi, toujours commençant par le C, c'est
les changements climatiques, qui ont également eu des répercussions énormes. Les inondations, vous avez suivi, et là aussi, je pense qu'aucun continent n'a été épargné, avec comme conséquence des déplacements forcés qui rentrent également dans ce qu'on va appeler la migration temporaire, ou en tout cas une forme de migration peut-être qui n'avait pas été connue dans son ampleur telle qu'on l'a connue ces récentes années, avec des villes entières qui ont été englouties. Notre mode d'habitat, notre mode de mobilité, tout a été presque perturbé. Donc, défi important. Et le dernier défi qui marque ce monde actuel de l'humanité, ça commence toujours par un C. Je pense qu'à l'avenir, il faudra bien qu'on prête attention au C. Et c'est le défi des conflits, ce qu'on va appeler les conflits géopolitiques que nous avons connus en Afrique depuis quelques années maintenant dans le Sahel. Bon, il y a ce conflit qui est toujours là. Et ça a eu une ampleur extraordinaire cette année et l'année dernière avec le conflit ukrainien, qui a eu des répercussions là aussi terribles avec des déplacements massifs un peu partout en Europe. Récemment, on était en Pologne au cours du Forum urbain mondial, bon, avec un afflux massif de population venant d'Ukraine. Ici en Afrique, ce défi du conflit, nous le connaissons, mais la répercussion de ce conflit mondial s'est fait sentir également, avec des déplacements là aussi de population, avec des impacts économiques terribles pour les with ménages. a huge economic impact. You've seen like the inflation as well, the increase. Et plus récemment, dans la lecture, nous avons aussi senti que l'humanité est presque marquée par un fait inédit, c'est ce que je peux appeler le manque de solidarité, où on sent qu'on est plus prompt à injecter beaucoup d'argent. J'ai compris dans la littérature qu'on a injecté pour 2020 108 milliards de dollars dans la guerre pour l'armement en Ukraine. Et récemment, il y a eu un conflit, enfin pas un conflit, il y a eu un tremblement de terre avec des répercussions terribles sur des populations en Turquie et en Syrie. L'OMS demande 48 millions de dollars et peine à l'avoir. Donc c'est comme si ce qu'on peut appeler la solidarité, l'humanité est tenue ou est marquée par une sorte d'amnésie qui fait que bon, ça va être difficile de plus en plus pour les communautés. Et bon, plus récemment ici en Afrique, vous l'avez suivi avec ce qui se passe en Tunisie, où des populations venant d'Afrique sont presque meurtries par des discours d'une haute tonalité qui n'auraient pas dû avoir en Afrique. Bon, je dis tout cela, je sais que les panélistes reviendront là-dessus. Je dis tout cela pour dire que nous allons tenir cet atelier qui se tient dans un contexte important et il faudra qu'on puisse construire ensemble un discours. Et c'est important de jeter ce pont et c'est en cela que cet atelier tenu avec Vendro me semble important dans le contexte actuel, puisque ça permet de jeter les ponts entre l'Afrique et l'Europe et surtout de construire des discours. Quel est le discours qu'il faudra aujourd'hui porter au sein de nos gouvernements, au sein de nos institutions internationales, pour que le monde soit conscient de ce qui est en train de se passer et que le monde puisse prendre les bonnes dispositions en direction du prochain forum qui va se tenir. Donc ça, c'est les quelques mots que je voulais placer sur la table. J'espère que les panélistes pourront s'en saisir et bon, pourront approfondir la réflexion là-dessus. Je ne fais qu'agiter des idées. On se spécialise dans l'agitation des idées. Donc, en vous souhaitant la bienvenue et en vous félicitant tous pour la tenue de cet atelier très important et en espérant qu'on en sortira avec de très bonnes résolutions. Et je vous souhaite une très bonne journée de travail. Je pense qu'on a 2 jours de travail ensemble. Je pense que ces 2 jours seront très fructueux et on pourra sortir avec des éléments de message qui pourront nous permettre d'influencer positivement les politiques migratoires en Afrique et en Europe. Merci à vous. Thank you so much, Bashir Kanouti. I would hand over to Mahawa to introduce our next guest. Merci beaucoup, Andressa. Et
Et comme vous le voyez au présidium, vous avez des personnalités, je veux dire, sur la migration qui sont connues, qui ont vraiment de belles expériences en matière de migration et qui nous demandent de nous engager tous sur cette voie pour aider ces migrants qui nous demandent que le bien-être. Donc, nous sommes tous là dans ce cadre et nous aurons 2 jours de travaux et nous aurons en tout cas des groupes et des réflexions sur la migration à partir desquelles nous osons avoir des recommandations fortes pour la société civile qui doit s'engager. Et c'est impératif que la société civile s'engage pour vraiment aider les États à sortir de l'impasse. Vous savez, la migration, elle est positive, et je dirais plus positive que négative. Donc, nous vous demandons tous à vous engager dans ce sens. Donc, par la suite, je pense que Colline doit être en ligne et nous devons lui passer la parole pour son mot. Merci. Is it possible to show Colin here in the back? Can you hear me? Hello, Colin. Hi, Andressa. Thank you very much for having me. Shall I begin? Yeah, thank you for joining us today. Okay, just a small, we will change some, we will move a little bit for a while, just a second. Colin, can you hear me? Yes, Andressa, thank you. Okay, I'm just handing over to you for the update on the GFMD process. Thank you very much, Andressa. Thank you, Venro. Thank you, and EcoPop for hosting this. We're very honored to be joining you. Unfortunately, we're not able to join you in person there in Dakar, but we wish you very good discussions and very good meeting. And we thank you again for allowing us to join you online and remotely like this. I first wanted to say that for many of you, this briefing that I will give on the GFMD might sound very familiar and very repetitious, but I hope it will be useful for at least others who are not as familiar with the GFMD. But I know many of you in the room then and also online have participated in previous GFMD, so some of this might be a little bit of a review, shall we say. But yeah, let me begin by first of all underlining what the GFMD is, the Global Forum on Migration and Development, which was actually yes. You. Is it possible for you to speak a little bit slower? Slower, of course. Yes, apologies to the interpreters. The Global Forum on Migration and Development was conceptualized and initially organized in 2007. The way the GFMD was conceptualized was originally by the UN Secretary General Kofi Annan. And this led to the creation of the first UN high-level dialogue on migration and development, where the idea of the GFMD was born. And so the first one was held in Brussels
in 2007. The GFMD is hosted by a country every time, and the GFMD is not within the UN framework. So it is something that's outside of the framework. It is non-binding and it's voluntary, which means that states can join it as they choose. So since 2007, almost every year we've had a GFMD. I just want to mention some important milestones in that process. So about we have had about almost 14. Yeah, I believe this is the 14th GFMD. First one is that in 2011, the GFMD was hosted and chaired by Switzerland. And during this chairmanship, prior to this, it was very difficult for civil society to engage in the GFMD. In fact, for the very first GFMD in Brussels, the idea was to have only states, member states and governments in a discussion with closed doors. We challenged this idea right from the start and insisted that the GFMD, while it's important to have states leading it, it should not have states only in the discussion. And as civil society, it was important for us to be part of the discussion. This was finally accepted by the Belgium chair and the other members of the GFMD. And civil society was allowed to have a discussion, but not within the GFMD summit itself, but on the day before. And this was referred to as the Civil Society Day. And this was organized by a private foundation, which was selected and chosen by the chair, by the host country. But in 2011, again, the 2011 chairmanship by Switzerland, after many years of us pushing back on this idea of having a separate GFMD for civil society that was organized by a foundation selected by the host government, the Swiss chairmanship allowed us to organize our own engagement. So for the first time, Switzerland handed over civil society engagement to my parent organization, the International Catholic Migration Commission. And then it was renamed, this kind of coordination was renamed as the Civil Society Coordinating Office. And in our office, we established an international steering committee, which are made up of networks, civil society networks, and many other organizations, civil society organizations who have been engaging in the GFMD up till then. And a few of you are in the room and also online who are members of that, including Venro, of course. And since then, we have been engaging on our own system, our own methodology through the Civil Society Office. And most recently, we have been renaming it to the Civil Society Mechanism. Along the way, there are two other mechanisms, non-state stakeholder mechanisms that have also been established. The business mechanism, which coordinates the engagement of the private sector in all businesses. And now the mayor's mechanism, which coordinates the engagement of local and regional authorities and local and regional governments within the GFMD system. We also have a youth component, which coordinates the engagement of young people under 35 in all the different bodies of the GFMD, from governments, civil society, to business, and to mayors and local authorities. So they are the youth component that ensures youth are actively engaged through all the different bodies of the GFMD. As I mentioned, the GFMD is hosted and chaired by a specific country each time. Of course, it has been in Europe and hosted by European cities and countries many times, but also Africa has played a significant role in the leadership of the GFMD. Most significantly, for the first time, the GFMD was chaired by an African country in 2012 by Mauritius. And this was held in Port Louis in Mauritius. And then since then, we have also gone back to the continent. And most significantly in 2017 and 2018, when for the first time the GFMD was co-chaired by two countries, by Germany and by Morocco.
And I think a lot of the discussions here have emerged from those 2 years of the co-chairmanship of Germany and Morocco. And this concluded with the GFMD in Morocco and the Marrakesh conference at the end of 2018. Let me turn also to how we have been engaging as civil society. As we mentioned, we are driven, we are coordinated and engaged through the civil society mechanism, which is driven and guided by an international steering committee. And we have also been pushing back on the idea of having a separate civil society day or engagement prior to the GFMD. So we've always said that we must be in the discussion with governments, with everybody else throughout the GFMD. In 2011, under the chairmanship of Switzerland, they began having a common space for 2 hours at the beginning of the GFMD, where we could also join in the opening plenary. And the common space was continued for many years, and then it kept expanding from 2 hours to half a day to almost 1 full day in the GFMD. And finally, just 3 years ago in 2020, under the chairmanship of Ecuador, we can fully participate in the entire GFMD. And this has been enhanced in the last GFMD of 2021 that was chaired by the UAE, that we are now fully engaged in the entire GFMD from the start to the finish of the summit, but also in all the other GFMD events preceding the summit. And this is a very important point for us, that finally we can say that as civil society, we can be there fully alongside, equally with governments, as well as our other stakeholders from the private sector and from the local authorities. So now that we have our engagement fully within the GFMD, it's also important to point out that the GFMD, since the very beginning in Brussels, which was a 2-day large summit and conference, has grown tremendously and evolved tremendously in these years. So now when we talk about the GFMD, we actually refer to a series of events and consultations and workshops and roundtables and discussions and meetings throughout the chairmanship that will culminate in a summit. And I'll discuss what that means for us this year in 1 second. So it's important, however, for us to always remember that when we talk about engaging and participating in the GFMD, we are not talking about engaging and participating in one event at the end. It's very important to talk about building a process. And for civil society, we have also focused on building that process. And we'll discuss in about 2 minutes, or discuss about what we are envisioning the civil society process will look like for this GFMD for this year. But let me turn first towards what the GFMD is right now. The GFMD, which is originally actually taken up by the chairmanship of France in July 2022. So it began last summer, and this will extend throughout 2020-2023, throughout this year. You might have also heard that initially the chairmanship was a co-chairmanship between France and Senegal as well. However, since then, there have been some changes, and we are still waiting for Senegal to confirm their engagement in the GFMD officially and publicly. So that's something we wait. But in the meantime, France is leading and chairing this chairmanship of the GFMD. It is also guided by a body called the Friends of the Forum. This is where the other member states come in, and it has its own steering committee. And we are very fortunate now, we are also observers in the steering committee of the Friends of the Forum. So we can participate also in the decision-making of the GFMD. But this is being led by France, and France have really emphasized the overall concept of climate change, the overall theme of climate change and human mobility in this chairmanship. And I encourage everybody to review the summary concept note of the GFMD, which underlines this. It also has
propose 6 themes, thematic priority areas to be reviewed and discussed. And I will ask my colleague Omu to share on screen as we review the 6 themes for you. These are the 6 priorities themes for this GFMD. We have it both in English and French here, so you can see both. The very first one, in fact, we don't even name it number 1. You see, we put an exclamation mark. That's not a mistake. That is on purpose. And the reason is because the importance of climate change on human mobility is extremely important in this GFMD. And I believe it's extremely important for you too, because you will be discussing this in very much detail tomorrow in your workshop. So we look forward to your outcomes on this to feed into this. But the first theme is on the impact of climate change on human mobility, specifically preventive action, humanitarian action, and development. The second theme is on rights and migration, working to ensure the health, safety, and rights of migrants. This is really important that it previously, at the beginning of the GFMD process in the early days, we could not even mention the word human rights in the GFMD. It was taboo. And yet today, after many years of especially the push and advocacy by civil society, we now have one of the themes focusing on the human rights of migrants. Thirdly, and this is something particularly important for us here, is the discussion about diasporas as actors of economic, social, and cultural development of regions. And as you know, the African diaspora has been contributing tremendously in this regard, and I'm sure there's plenty we can discuss about that. Then we'll go to the other 3 thematic priorities. The fourth one is on labor migration, promoting the economic inclusion of migrants. This is something that has been carried over, a theme that has been carried over from the UAE chairmanship, the last round, where labor migration was the overarching theme, and there was a lot of focus on labor migration as a priority. So this will continue that discussion from that last GFMD. The 5th theme is on improving the perception of migration in public opinion through narratives, culture, emotion, and rational discourse. This is a very interesting theme because it not only talks about public opinion through narratives, which has been a discussion for a long time, but also about cultural contributions. And we'll discuss some of the events that will be focused on this through the process. And the final thematic priorities are also a very interesting one. It's on multi-level governance, bringing together various stakeholders for improved migration management. For many of us, the engagement around migration policy and migration governance has been dominated by member states of the UN, by governments, by national governments. But in this thematic priority on multi-level governance, it is recognizing that it's not just member states of the United Nations, not just national governments who play a role in terms of migration governance. In fact, it's many other forms, including stakeholders like ourselves, civil society. So this discussion will discuss what is our place and what role do we play in this multi-level governance. So these are the 6 thematic priorities of this year's GFMD. There will be discussions and workshops on many of these, and there will be ongoing roundtables and discussions. What you will be discussing today and tomorrow in your workshop, we will look for your reports, we will look for your spokespersons to bring this so that we can feed into these 6 themes, and we will continue to do that. So to focus back on the civil society process, for us in civil society, we have decided, our International Steering Committee has decided that while we are looking at the 6 themes and we are looking at the agenda proposed by the governments, it is also important for us to focus on our own process and determine our own priorities. And so we are creating a calendar of different events and different spaces where we can focus on our issues and we can focus on our events, but we will bring the outcomes of that
to the government events. So what we have created here that Omo is showing you on screen is our full calendar. On the right side, which is, I think, can we say that's a blue or green in color? On the right side are the key events of the GFMD process this year. So let's run through that first of all before we look on the left side. So on the 29th of March, for example, there will be a half-a-day workshop on the impact of climate change on labor migration and human mobility. So that will be already in about 1 month's time. And then in April, there will be a GFMD preparatory meeting, which will look at all 6 themes, and we will have roundtable discussions on all the 6 themes. And then in June, there will be a 2-day workshop, first a cultural event on the first day and 27th of June, and then a workshop on environmental displacement on the 28th of June. And this will take place in a museum in Paris. So it's a very interesting process where it will look at cultural contributions of migrants in the process of migration, and using the museum as a space to discuss this is a very unique, unique event. And then it will also be linked around environmental displacement. So that will take place in the middle of June. And then there will be a 3rd GFMD preparatory meeting in October that will also take place for 2 days. And then this will culminate in the GFMD summit itself, which will take place in Paris. This is expected to be in February of 2024, so at about 1 year from now, or somewhere in early 2024. The dates are to be determined. There will be additional thematic workshops and other events that will come into this right side as well, but you can see already it's going to be quite a busy year. But as we said, on the civil society side, we will also have our own process and our own way of looking at this. So we have begun what we call building our road from Abuja to Paris. And what does that mean? In the beginning of this year, we already had a small consultation in Asia, but really in the 30th of January and the 1st of February, we had the African Civil Society and African Diaspora Forum that was held in Abuja, Nigeria, which we refer to as the Abuja Forum. And that was really the official launch of our civil society process for this year. There were many discussions there about three of the themes, including, of course, on climate. And many of the co-organizers and participants of the Abuja Forum are here with you in Dakar. So I'm sure they'll be discussing the outcomes of that forum, including the Abuja statement that came out of there. And I think I would encourage everyone to also pay very close attention to the Abuja statement, particularly on the 3 themes that we're focused on, because that is really the building blocks for us to begin our discussions. I feel it's a very important start to the process, and we can build on that. Next in that list of events is, of course, this event here, today and tomorrow, Joining Forces for African and European Civil Society Engagement on Migration, this workshop that you are having today. And then at the end of this week, there will be a sub-regional consultation in the Gulf region for the GFMD that will take place in Dubai. And you will see there's also a diaspora event being proposed and planned to take place prior to the cultural event and workshop on environmental displacement in Paris. So this diaspora event is still being discussed, and we will share details of that as soon as possible. And on the orange side, we will continue to build more and more events as we go along. And there's many discussions already happening about what we can already organize on this side, on the civil society side. But you can see the idea here is that we organize our own events with our own priorities and our own discussions. And then we bring these outcomes to the government events on the right side. So we focus on the left side, but we have one eye looking on the right side to make sure that whatever we discuss and we agree on here
we will take it there. So this is our process for the GFMD this year. And what we hope is that we will continue to build and increase the momentum and increase our knowledge and increase our inputs and our advocacy throughout the whole year, all the way until we get to Paris. I know people often talk about the GFMD as only the summit. And of course, Paris is a very attractive place for us to look at and to participate. But I would encourage everybody to look at the full process, because if we just go to Paris next year, hoping to influence the outcomes, we will be completely lost. This is a really important point. If we do not engage in the process now and bring our best thinking collectively together and bring it into the process through the entire GFMD process, through the roundtables, through the workshops, through the many meetings that will be coming up. If we are not bringing it there and discussing this at the table with governments and with other stakeholders, then we will never be able to influence it at the end. And it's also important to recognize that we are now able to participate in all these events. Everything that you saw on the right side, we can now participate in these events fully. So it is something that's important that we have achieved. So we must be well prepared for that. So I leave that. I think, Andressa, you might want to save some time for question and answers. So we're open to that, but just to leave this with you as a way to start your discussions for today and tomorrow. And we really look forward to receiving your outcomes from this workshop. Thank you so much, Colin, for this very comprehensive overview on the agenda, on the background of the GFMD process. So I think it enables all participants to have a good background on the process, and also to see how they can best engage within the coming months. I would like to take the opportunity for both the participants who are here and online. If you have a question for Colin, that would be the opportunity to ask him. Maybe I'll start here in the room. Does anyone have any question to Colin? I see two raised hands. Maybe we start in the back, and then I'll give the word to Gordon. Yes, maybe you can just introduce yourself and ask the question. Thank you. Merci beaucoup. C'est Salut Conté de la Fondation Friedrich Ebert. Merci Colin pour cet exposé assez clair. J'ai bien aimé le fait que vous ayez mentionné la composante de jeunesse dans le processus. Mais autant j'ai bien aimé, autant je me pose la question de savoir, par exemple, nous savons que les femmes et les enfants sont très touchés par la question migratoire. Est-ce que le forum pense à mettre une composante femme dans ce processus-là, parce que c'est une question fondamentale dans le cadre de la question migratoire. Merci. Before you answer, Colin, I'll just give the word to Gordon so we can pick all the questions from the conference room, and then we go for the online. So please to Gordon the microphone. Thank you very much, Colin, for the presentation. Thank you very much, Colin, for the presentation. I guess I'm one of the new ones to be participating here, and I'm really grateful that I can be here today. I think my question picks back on a previous question, which is asking for more information on women's participation. But I wanted to pick back on the youth component. I mean, really looking at the population age size for Africa. And I was wondering how our mechanisms interface or integrate and relate to each other. So for example, this process where we are today, would it have been that we would have interfaced, for example, with the youth component, or having had youth representatives? How do the processes, the mechanisms get to feed into each other, to edify each other, and to give more energy to each other
as we interface with the governments, because we could be working parallel as different streams. But I think it might also be good that we begin to talk to each other and begin to invite each other. So that's my reflection. Thank you. Thank you so much, Gordon. So I will give the word back to Colin on the questions, and then we can pick some questions from the online participants. Yeah, thank you, Andres, and thank you for the questions. On women's participation, actually, in fact, of course, in the governments, they have not highlighted this as a shall we say, a particular issue or a particular standalone component. However, in the civil society process, we have from the very beginning highlighted the importance of women participants in our process, but also women's leadership. And we've also focused on gender and women within migration as an issue, as a cross-cutting issue. In fact, in all of our civil society process, in our civil society days originally, and now in our preparatory meetings, and for certainly in our upcoming civil society final preparatory meeting in Paris for the summit, we will have a gender rapporteur. The gender rapporteur plays a role in to ensure that the women's issues are being covered, that women's leadership are also being recognized, that we are creating gender balance in all of our discussions, and ensuring that we are addressing the issue of women in migration as a cross-cutting issue, but also as a standalone issue. So we will definitely be focused on that throughout. But in terms of the GFMD, of course, definitely there are women participants from governments and from all stakeholders, and oftentimes delegations are led by them as well. But this certainly has not been highlighted as a standalone. In fact, a lot of times these are pushed by the constituency themselves, including for the youth component, which goes back to the question my brother just asked here about youth. The youth engagement and the youth component in the GFMD has actually been led by an organization called the Migration, Youth and Children Platform, or MYCP. And in fact, we had MYCP representatives in the Abuja forum, and a lot of their inputs have gone into that forum, and I'm sure many of them will also be able to feedback from here as well. But the MYCP is responsible for the youth engagement, and as we mentioned, they look not only for youth engagement through civil society, but through all the other mechanisms as well, including in government, ensuring that there are youth representatives in government delegations and government discussions, and they are engaged throughout the process. This has been pushed and been advocated and organized by MYCP from the start, and was finally accepted in the last GFMD that was chaired by the UAE, and is now a permanent part of the GFMD's infrastructure, the youth component. We do have an ongoing between the officers, the coordinating officers of the three mechanisms and the youth component. We actually have quite a lot of engagement. We meet at least once a month. We discuss a lot of things together, and we plan a lot of things together. So in fact, in some of our events that you saw on the left side, we will have participation from the other mechanisms as well. And again, I would like to mention the Abuja Forum most recently in Nigeria. We had representatives from the private sector, from the business mechanism, and a representative from the mayor's mechanism also give us some remarks and interventions and participate in that, as well as I mentioned before, representatives from the youth component and MYCP have been participating. But this is a really important point, and encourage us also to reach out to different business partners and local authorities, so that we are engaging together with the other stakeholders as well. And this is a very good point, that we should be and always be discussing these together, and we can actually create our synergy and our strength in terms of our advocacies in that way. Thank you, Colin. I'd like to ask from the online participants if someone has a question. Maybe Nadine, who is coordinating it online. Okay, I see from Giving Africa a New Face. I just, yeah, you have the word.
Yeah, thank you so much. This is Edith Otindelawani, the co-founder and director of Giving Africa New Face, an association with the headquarters here in Munich, Germany. Actually not the first time that I'm participating in such kind of forums and hear about the participation of Senegal being unclear or uncertain as regarding the co-host with France. My question is, what are the initiatives that have been undertaken to ensure that there is a good and clear communication with the Senegal to find out what We can hear, yeah. You have to, bring her back to the room. I'm sorry for that. Edith, sorry, I'm just so sorry for that. Okay, sorry. Okay, that's okay. So like I was saying, at least it would be very interesting to know exactly what the reasons are and what exactly can be put in place to ensure that there is this certainty or clarifications as regarding their participation, because it's not a single person. So I believe you have enough tools of communication that can put such kind of, even difficult situations here in place. And then the next thing is, we've experienced a lot of violation of human rights and human protection as regarding the people of color. What would be undertaken to ensure that there's enough protection as regarding the people of color? It's not just now when there's this funny comment here from Tunisia. We've experienced this even within the EU borders as the invasion of Russia in Ukraine is concerned. We've had them undergoing a lot of discrimination. And it wasn't just a one-time occurrence, it's been experienced on various borders, and the same situation still happens till now because they have no equal protection in comparison to their other competitors from Ukraine. So in as much as we protect life and fight for the rights, I think there's also need for establishing a kind of equality and some kind of standards as human protection is concerned. What to be put in place in this regard? Thank you. Thank you to you, Colin. We will only be able to take one question from the online participants, but to you, Colin. Thank you for the representative from Giving Africa a New Face. Yes, the question about Senegal is quite honestly, it's not a question for us. It's really a question for the Senegal government. And I don't know if there's anybody from representing the Senegal government in the room, or they will be coming tomorrow or later, but it's really a question for the Senegal government because as we understand, as has been communicated to us by France, the current chair, and by the GFMD secretariat, that there has been either no response from Senegal or it has declined to engage. So that is unofficial. And we have all, including France, including the GFMD secretariat, are waiting from an official announcement by Senegal, which has not emerged. On our side, and I will turn to my colleagues in the room, particularly Mamadou, who is there in the room, the chair of the pandemic, has actually, we have initiated our own advocacy with Senegal directly with them, asking them to take up their co-chairmanship and co-presidency of the GFMD. And we are waiting also for final answer from them. During the to participate there from the Ministry of Foreign Affairs, did say that they will commit and engage fully in the GFMD and take up their commitments. But we are waiting for the official announcement and to demonstrate that is happening. Shall we say, we count on you all also to provide your advocacy and your diplomatic connections to ensure that this also happens. So we likewise would love to see in the engagement by Senegal. I believe everybody would be very, very happy for that to happen. In terms of the protections and the discrimination, as the sister has mentioned, this is a fundamental issue
for us. In fact, this is an issue we have actually brought to the table from before. During the discussions of the 2021 GFMD, when there were regional consultations, there was also the resurgence of Black Lives Matter, both in the US, but also in some parts of Europe. In fact, it was civil society leaders who brought this issue to the discussions of the GFMD. The GFMD was not talking about the issue of discrimination and inequality and racism, but we brought this discussion to the table, and we brought it to the discussion, and it was finally begun to be discussed there. So we need to continue to push this. I believe one of the best opportunities we have is when we are discussing on theme number 3, I believe it now is number 3, on human rights of migrants and rights and migration. This is an important one. I mentioned how important this has been before, and I really hope we can completely focus on this one, because it's where we have the opportunity to bring exactly the issues that the sister mentioned earlier, around protections, around equality, around discrimination, around racism. All of these are happening, especially to migrants, especially migrants of color from the global South. How can governments deal with this, and how can we as stakeholders cooperate in terms of how we are responding to these challenges in a very productive and an effective manner, not just by beautiful words, but actual policies and actual outcomes that we can demonstrate. So again, this is what I think the important thing in the answer to all of these questions is that we are making this road by walking in it. We cannot just look at what the governments are saying in the GFMD and just follow that and just react to that. What we are trying to create this year is our own process, define our own priorities, and come up with our own outcomes and solutions and results that we must then advocate to the government and with other stakeholders. And along the way, I really believe we will find many alliances between governments and other stakeholders who will join us in that. It will not happen immediately, but we have to start from there and keep pushing it all the way. Thank you so much, Colin, for your answers, for your time. And also I know that in San Francisco, we have quite a big time difference in relation to Dakar. So thank you so much for the overview and for your time. Thank you, Andressa. Thank you, all of you. Wish you a very good workshop for the next 2 days there. And we look forward to receiving your outcomes. Yes, definitely. Best wish. I would say now I would invite our colleagues from our speakers for the roundtable to join us here at the front. All right. Yes, we are complete, and it's also my pleasure to moderate the roundtable. Just to introduce our speakers today, we have Fambaya Nidoya, which is a coordinator of the African Trade Union Migration Network. Thank you for your presence today. Alexis Neuberg, president from the Africa-Europe Diaspora Development Platform, ADEPT. Patty Sianga Knudsen, who's the vice president of the Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism. Yes, and afterwards we have the reflections from Badara Nidiaya. Yes, so I would like to start with a question to Patty.
At the end of January, representatives of the international civil society gathered in Nigeria, in Abuja, to discuss on the engagement during the upcoming months of the GFMD process. And we just heard also from Colin about the thematic priorities for this GFMD. And I would like to ask you, Patty, you had the Abuja statement, and for you, according to the opinion of these representatives, what are the most pressing topics regarding the migration for civil society now? Thank you, Adressa, for having me on the panel, and good morning to everyone joining us also online. I think for African civil society, African diaspora, trade unions that gathered in Abuja, it was really a very good moment for us. And I think looking back to where we were a month ago, we didn't even know we'd be talking about an Abuja statement. And I say we because I look into the room and I can see some that joined us, some that have actually also been very instrumental in ensuring what we are now calling the Abuja statement, which we will be sharing later on in detail in the afternoon through the working groups so that we can deliberate on it, because it wasn't a full stop. It was just the beginning of the road. So maybe just a few things to say why Abuja, the Abuja Forum for us was very critical. It was critical because we brought together diaspora, civil society organizations, and trade unions gathering together to ensure that we can demonstrate what African agency looks like. And this is very much instrumental and very important in the context of what the global discourse on migration is. Now, we know that a lot of decisions are made out of New York, Geneva, and in other spaces that can be very limiting for African actors to participate, not just because it requires visas and many other organizational things, but also because it's quite, there's been quite a shrinking space, particularly when you talk about civil society engagement and non-state actor engagement through the UN processes, if you're relating it to the Global Compact, for instance, on migration. And for us, the GFMD provided through the civil society mechanism a very clear way on how we can engage for the GFMD. Now, with the GFMD, as Colin had explained, we haven't looked at it as the summit as being the end. We know, I think everybody gathered in the room is working on migration governance every day, and there's a lot of issues that do come up. And the point with Abuja was, how do we make sure that some of these very critical issues where we think there is a point to make transformative changes in the lives of migrants and their families, how do we ensure that these African voices and our authentic needs and concerns are elevated all the way to New York and Geneva, even though we do not show up? And particularly for the GFMD, how do we ensure that that's part of the summit that would take place for the GFMD? So this was the big thinking that we had in the mind for Abuja. So for us, Abuja Forum was very critical in kickstarting this process. We understand that there's work in between that remains very much critical, and that we have to start thinking about the GFMD summit very early on in the process. And this part of the important work is really seeing how do we bring these African inputs into this process. So outcomes from Abuja were a clear indication, first of all, of that self-mobilization, but also in bringing clarity on the priority areas that had been designed by the leadership and the co-chairmanship. What does that actually mean? What does it translate in terms of real issues from the ground, from organizations that had been involved in the GFMD since its inception, those who've come along the way, and those who are busy doing the work that GFMD may not be able to recognize on a daily basis? How do we ensure that all that is being captured? And you can imagine it's quite challenging for a statement. And so in that ambitious process, we decided to center the, je m'excuse. Yes. Peut-être si je parle en français, je veux être un peu lentement là. Mais je m'excuse. So just to say that we were trying to center the Abuja Forum around 3 priority areas. And I'm glad that Colin has spoken before, so you can have clarity on the issues. And we were looking a bit deeper into labor migration, deeper into diaspora, and deeper onto the impact of what climate change does on human mobility. And we came up with some very concrete recommendations that we'll pass on to states and other actors in terms of what do these priorities look like for us?
what should be in these priorities. So in short, we're trying to set that agenda. But we're also very conscious that sometimes agendas have been set, like I started in the beginning, in places where we haven't been engaged or haven't been involved. And as we know that the GFMD is a state-led process, so they have given these priorities for them, but how would we want those priorities to be shaped by some of our issues? And so the Abuja statement, which we'll deliberate a bit more, you know, on labor migration, it went quite deep, and I will not entertain you with some of it, but you know, it starts all the way from simple things, as we would say, that we expect states to do, like adoption of ILO conventions that would make life easier for migrants and their families. It went on to talking about decent work agenda, ethical recruitment and what that looks like, but also in talking about regularization and pathways and how civil society visualizes that and how does it look like in terms of providing that enabling space, whether it's also looking at labor mobility agreements and how they should really be shaped to look at protection measures for migrant workers and their families, and really putting a rights-based approach at the center of that. On the diaspora front, we were very, very conscious in recognizing this, the sixth region, as we were calling it in Abuja, and as we will continue to call it, the sixth region of Africa, understanding that if this region, the diaspora, was not really recognized and given a seat, well, they've been pulling stools here and there, trying to bring themselves to this very important table in the homelands in contributing to sustainable development. So we wanted to move the button from looking at diaspora as an ATM or a cash machine, and instead really trying to engage them in sustainable development. And what does that look like? So some very concrete measures, concrete recommendations have come up there in how diaspora engagement can really be integrated in many aspects from the homelands, but also looking at, you know, looking beyond investment, looking really beyond at you know, things like heritage and culture, and how is that very much important? Because, you know, when we move as diaspora across from our countries, we're moving with all of us, all the identities that we have. So how do we really leverage on these and on these? How do we leverage on the new diaspora? So the younger ones, second, third generations that have gone to live in these lands, have called them their homes, but still have this attachment to the continent. How do we rope them in by using the means and by using how they would like to engage? So really trying to bring out what those strategies would be like is important. And lastly, on the issue of climate change, which I'm not, which I don't even pretend to be an expert on, and we will look at a little bit more closely. Here it was really having this Afrocentric approach to what does the impact on climate change mean. We know not too long ago you had the COP27, and we saw many countries gather in Egypt and deliberating on this big issue. But how important is it for us to bring out African-related issues on this? And we will hear a little bit more, I think, tomorrow when we focus on climate change, in terms of some of the issues that also came out from Abuja, from awareness raising, but also to, you know, very much talking about the integration of frontline communities, for instance, and vulnerable populations in all these solutions that are being made. So in Abuja, one other thing we coined is a sort of our own agenda, if put it in quotation marks, because we realize that priority areas sometimes are coined around very busy schedules, and there are also very limited space to engage on that. So we recognize that for African actors, there was still some things that needed to be put on the agenda. And some of these things that were very critical for us is recognizing the self-mobilization. And with Abuja, with us also gathering in spaces like we are here in Dakar, that's also very much important. But we were also thinking about how do we strengthen these platforms? How do we continue to speak to each other? How do we bring the different energies together? I think there was questions around how we bring in the youth, how we bring in women, how do all those issues come in together? And so in the context of discussing these three priority areas, we were very conscious of the other priority areas, but also in realizing that things like financing are very critical. And if we look into UN processes and systems, or if we look, for instance, at what is supposed to finance the Global Compact for Migration implementation plans, we also see that there's literally a very small space. And by small, you literally have to be attached to a UN agency for you to get access to financing. And we think this is not the way that things should happen. I think we should be allowed
self-mobilization, but also be provided as African actors the space to have this level of financing. And maybe just in, as I will put it to a close, I think what was also important for Abuja in seeing the work in between and the work that will come after the summit and the work we continue to do today is that you needed to have representation from the whole of Africa. In Abuja, we attempted that, even with self-mobilization and limited funding. We had representation from north to south and from west to east, as well as including the diaspora. And this is the kind of spirit we would like to move on with, and this is the kind of spirit that we're encouraging as we move along. And I think I will be sharing a bit more what the next steps would be like at the end of the session. Thank you. Thank you so much, Patty, for the overview on the Abuja meeting. I will then continue to a question to Alexis Neuberg. So maybe you can share a bit of your perspectives on how diaspora communities can contribute to the work and outcomes of the GFMD, and also maybe some strategies that can be used to enhance their engagement and participation in the process. Merci beaucoup, André Saif. D'abord, moi, je suis très, très content d'être ici. Et comme on l'a dit, Colline pas dit que c'est une continuité. Et pour moi, ce que j'avais à dire avant, je n'ai plus à dire parce que la continuité de notre action m'encourage. Et je pense que ce que je veux dire, c'est de la part de la diaspora. Donc, je sais que chacun d'entre nous a un domaine de travail. Et c'est ce que justement le 14e sommet de notre forum qui s'appelle Dialogue Development, Dialogue Development Diaspora, a recommandé que dans tout ce que nous faisons, nous cherchions à reconnaître les différentes potentialités que nous avons et les capitaliser, en fait de les valoriser. Et ça, je pense que nous sommes sur la bonne voie et que justement, je suis très ravi que Abuja, maintenant, ce que Colline nous a présenté, d'abord, on est sur la bonne voie. Deuxièmement, pour la diaspora, spécialement européenne, que j'ai l'honneur de représenter, peut-être pour ceux qui ne sont qui s'appelle ADEPT, Africa Diaspora Development Platform, basée à Bruxelles. C'est une sorte de fédération de beaucoup d'organisations de différents pays en Europe, qui sont plus de 20 pays que nous regroupons pour le moment, actifs dans plus de 45 pays en Afrique. Alors, nous avons l'honneur justement d'être aussi le représentant de la 6e région reconnue par l'Union africaine. En cette fonction, nous avons un grand devoir de plus en plus aussi de savoir aussi comment on peut valoriser cette forme de responsabilité, étant donné que la diaspora est diverse et la société civile est diverse. C'est pour cela qu'ici, nous avons formulé aussi 4 vœux qui sont pour le moment dans le pipeline de nos activités. Le premier, c'est que comment renforcer la synergie et éviter les choses qui nous retardent. Donc, il y a un message fort qu'à un certain moment, au lieu de regarder ce que nous on peut faire, nous devons nous arrêter une fois de voir ce que nous faisons mal. Nous devons étudier les challenges. Parce que quand on continue à marcher devant et on ne voit pas les challenges, on avance et à un certain moment on s'arrête. Il y a une chose que Paddy a dite, c'est très fort avoir une voix. Et nous, au niveau d'ADEPT, pour la diaspora, nous sommes en train de changer le narratif de nos activités, de peut-être orienter nos actions sur l'impact. Donc, on commence par voir qu'est-ce que ça amène. On part de la fin pour revenir au début. Alors, pour avoir de l'impact, il faut que nous parvenions à renforcer notre synergie. Pour avoir une synergie entre nous, nous devons avoir dès lors maintenant la confiance. Instaurer la confiance nous manque beaucoup, même au sein de la diaspora elle-même, mais au sein aussi de la société civile. Il y a un point très important que Paddy a évoqué. Nous avons tous faim. Tout le monde recourt au financement. Et ce mot financement, c'est lui qui nous divise en fait.
La plupart d'entre nous, nous regardons là où nous allons chercher l'argent au prix de vendre nos amis. Et ça se fait beaucoup. Et je vous donne une petite blague. En Autriche, dans mon pays, là où je vis, on n'a pas signé le Global Compact parce que nous, notre gouvernement s'en foutait de limiter l'immigration. Parce que dans le temps, même mon gouvernement voulait faire une ligne avec l'Égypte pour donner l'aide au développement aux pays qui arrêtent la migration. Et on n'a pas signé. Et donc, pour nous, dans un pays là où je suis, notre voie est impossible. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les organisations, les ONG autrichiens, c'est eux qui parlent pour la diaspora. Et dernièrement, nous avons fait une réunion, on a fait la grève de ne plus participer dans leurs activités parce que nous sommes dans leurs activités comme les drapeaux. Alors, cet exemple-là, si on le transfère dans nos grandes initiatives, aussi nous faisons presque la même chose dans ce que nous faisons dans toutes nos activités. Alors qu'il faut renforcer la synergie. Alors, moi, je suis venu aussi avec un nouveau message parce que on a dit à Abuja, le nouveau message d'aujourd'hui, on va commencer par des activités, plutôt des opérations pratiques. Je lance une idée que nous devons faire le portail, la cartographie de ce que nous sommes. Padi a dit des 6 régions. Il faut les remplir des choses, des gens, des organisations de nom. Et comme ça, si j'ai besoin de participer à une activité au Sénégal, je sais là où regarder et voir qui fait la même chose. Et j'espère que comme nous avons le bureau de coordination, ce qui est bien, on peut nous aider justement à coordonner ce genre d'activité, tellement que nous renforcions plus la synergie. Il y avait un moment que je ne connaissais jamais Mamadou, et pourtant, on s'est rencontrés, pourtant, son organisation, nous en avons besoin. Donc, c'est pour cela que cette information, je reviens au deuxième point, à partir du portail, nous devons renforcer comment nous devons améliorer la communication. C'est le 6e point qui est le changement de la narrative, n'est pas seulement pour le narratif de la migration, mais aussi nous devons savoir ce que nous sommes et où est-ce que nous allons, le changement de l'information. Et le dernier point, pour ne pas être très long, il faut que nous-mêmes, entre nous, on se reconnaisse. La reconnaissance mutuelle. Il y a de plus en plus les divisions plus que les unions. Alors, si par exemple, je sais qu'il y a Venro, pourquoi renforcer notre structure qui est la même chose? Si je sais qu'il y a Adepte, au lieu de renforcer Adepte, pourquoi je crée encore une autre Adepte parallèle? Parce que nous perdons du temps parce qu'il y a de l'argent pour ça. Alors, ce que je veux comme message aujourd'hui, reconnaissons-nous nous-mêmes, identifions-nous nous-mêmes et restons ensemble. Restons ensemble, dis-moi dès le départ, et c'est pour cela que la réorganisation que nous avons parlé, Cathy va vous peut-être en parler plus tard le soir, est pour moi un mot très important et qui doit être renforcé et être en pratique, et par commencer par la visibilité de nos actions, nos visibilités, et le portail, on peut même le faire demain. Ce n'est pas des choses qui demandent toujours de l'argent, c'est question de structurer de la volonté pour que nous nous connaissions. Sinon, je n'aurais jamais que Badara au Sénégal, mais c'est lui seul que je connais. Mais si je dois travailler au Sénégal, je ne veux que chez Badara. Alors, vous voyez ce qui freine que je sais qu'il y a d'autres NDA qui sont encore là. L'information, la diversité de l'information doit commencer par nous-mêmes. Et notre organisation est prête à contribuer pour ça. Thank you so much, Alexi. And I think you raised very, very important points about engaging with other actors and in Africa and Europe. Thank you very much for this point. My next question is to Vambaye Nidoye about labor migration. Could you share with us some of the key policy and legal frameworks in place to facilitate regular labor migration within and from Africa? And just building up on this question, could you also share some challenges that are faced by migrant workers in accessing basic services such as healthcare, education, social protection, and how to address these challenges? Merci beaucoup, Madame la modératrice.
Je pense que nous sommes tous et toutes contentes de se rencontrer encore après Abuja, ce qui nous met en fait sur le chemin de Paris 2024. Et heureuse aussi de voir que nous sommes en train de matérialiser même ce que nous avions arrêté, c'est-à-dire continuer les activités et continuer à nous voir pour mieux coordonner nos actions et nos agendas. En fait, le plaidoyer de mon ami Alex est très important. Je voudrais une minute revenir sur ça. Nous identifier qu'est-ce qui explique notre engagement dans le processus d'IGFMD et quelles sont en fait les capacités, l'apport que nous pouvons apporter dans ce forum mondial sur la migration. En fait, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes partie prenante de tous les espaces de dialogue qui permettent d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Et dans ce sens, le GFMD était un espace de dialogue multi-acteurs. Les organisations syndicales sont impliquées. L'autre fait est que le pourcentage de travailleurs migrants dans les flux de migration aussi explique la pertinence de notre participation à tous les espaces de dialogue et les cadres politiques où en fait la migration se discute, où on met en œuvre les programmes et les projets. Donc, c'est le GFMD, ce que nous pouvons apporter trait à notre mission, notre spécificité en tant que société civile. Les syndicats ont cette possibilité en fait de normalisation. Quand je dis normalisation, je fais un clin d'œil à l'Organisation internationale du travail où en fait la représentation tripartite permet aux organisations syndicales de participer à l'élaboration de normes sociales en fait qui gouvernent le monde du travail. Et cela, toutes les recommandations au niveau du GFMD peuvent être matérialisées et érigées en termes de normes et de réglementation à un niveau national, mais aussi international. Et je pense que cela est un apport important, en plus de l'expertise que nous avons par rapport à tous ces instruments qui est en fait les ODD, l'agenda 2063 de l'Afrique, mais aussi l'agenda du travail décent de l'Organisation internationale du travail, qui est très important quand nous parlons des travailleurs migrants. Tout à l'heure, nous avions eu à parler d'un point important, je voudrais y revenir, les voies de migration régulières. Je pense qu'en fouillant cette question, l'exigence même d'un plaidoyer fort pour multiplier les voies de migration régulières s'impose, parce que la conséquence directe de l'absence ou de la réduction des voies de migration régulière, c'est la migration irrégulière. Et nous savons tous ce lot vraiment de conséquences néfastes que draine la migration irrégulière. À part en fait les morts, à part l'exploitation et l'abus des travailleurs, dont les femmes sont les plus victimes, je pense qu'il y a de quoi s'activer pour que ce trafic de migrants, le cas de la Libye est là, des travailleurs sont en détention là-bas, des travailleurs sont vendus, des migrants qui sont sur le marché du commerce comme tout produit. Je pense que c'est des choses que nous vivons chaque jour, mais aussi l'exploitation de nos sœurs qui sont dans le travail domestique dans les pays du Golfe. Des travailleurs qui sont réduits à l'esclavage, c'est des choses que tout le monde arrive à voir maintenant à travers les rapports des organismes internationaux, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Et tout cela nous implique à vraiment nous faire le plaidoyer pour que les conventions de main-d'œuvre puissent voir le jour de plus en plus pour qu'il y ait plus de voies régulières. Mais aussi les conventions de protection sociale entre les pays aussi doivent être visitées pour que les dispositions puissent garantir en fait tout ce qu'il y a comme droits humains et droits sociaux pour les travailleurs. Et cela doit commencer par nous parce que la libre circulation en fait
est une réalité, mais au niveau des frontières, il y a beaucoup de tracasseries qui en fait mettent en péril même ce droit-là qui semble être acquis au nom en fait du protocole de libre circulation qui est de mise dans notre espace sous-régional et même régional. Par rapport aux dispositions qui donnent droit à la protection sociale, vous l'avez dit, je pense que la COVID-19 a réveillé tout le monde et a nu en fait l'exclusion des systèmes de protection sociale qui existent dans le monde. Beaucoup de travailleurs migrants ont pu souffrir parce que n'ayant pas pu accéder aux soins, ou en fait à un certain moment, il y avait une pure discrimination entre les nationaux et les non-nationaux pour l'accès aux soins pendant la COVID. Même l'accès au vaccin a été dans les premiers temps des difficultés pour les migrants qui étaient dans ces pays-là. Pour en fait l'éducation aussi, qui est un aspect de la protection sociale, la diaspora souffre beaucoup par rapport à l'état civil même, et surtout au niveau de nos pays africains, où souvent les enfants ne peuvent pas continuer leur cursus à cause de manque de pièces d'état civil, ou ils ratent leurs examens, ou même ne puissent pas intégrer les structures scolaires par faute d'état civil. Le logement, parlons-en aussi. Je pense qu'il y a une discrimination. Même, je commence toujours par nous, parce qu'il faut d'abord commencer devant sa porte quand on veut balayer. Même chez nous, il y a cette discrimination. Et souvent, nos amis de la sous-région nous rapportent les difficultés qu'ils ont avec les propriétaires des maisons, qui souvent ne veulent pas les prendre comme locataires. Et souvent aussi, pour les faire fuir, c'est le prix qui est triplé, quadruplé pour les décourager, pour qu'ils ne puissent pas accéder au logement. Ça aussi, c'est un problème chez nous. Mais aussi en Europe, je pense que la diaspora est là. Ils pourront en témoigner. C'est de plus en plus difficile en Italie de trouver un logement pour nos ressortissants. Et c'est des faits que nous voyons chaque jour. Par rapport aussi à l'accès aux revenus, ça aussi c'est un aspect de la protection sociale. Parlons de la retraite qui souvent pose problème quand en fait le migrant veut rentrer chez lui. Souvent il a des difficultés de pouvoir percevoir ses allocations de retraite une fois rentré dans son pays. Souvent même, c'est le fait de ne pas pouvoir cumuler les années nécessaires et que tout ce qu'il a pu cotiser jusque-là, en fait, est perdu et rentre dans les caisses de son pays d'accueil. Tout cela aussi, c'est des problèmes, d'où nous demandons qu'il y ait en fait une portabilité des droits acquis et des droits en cours d'acquisition au niveau des pays d'accueil, mais aussi au niveau des pays de départ. Je pense que pour cela, nous devons aussi se pencher sur le droit, parce que nous disons qu'il n'y a d'acquis que par le droit et qu'il n'y a pas de droit sans texte. Donc, nous devons aussi revisiter les cadres juridiques au niveau de nos pays et voir les manquements, les besoins d'harmonisation et vraiment mener les campagnes qu'il faut, la sensibilisation qu'il faut et le plaidoyer qu'il faut pour que au niveau juridique, certaines difficultés puissent être prises en compte. Et par rapport à la protection sociale aussi, nous devons avoir une approche holistique par rapport à tous ces instruments, parce que les ODD ne peuvent pas aller sans le GICM. Le GICM ne peut pas aller sans prendre en compte les objectifs du développement durable. Nous devons avoir cette approche holistique. Et il y a aussi le pacte international. Donc, tous ces instruments-là qui donnent des droits à travers les dispositions doivent être revus ensemble pour voir maintenant quelle est la bonne porte, la bonne stratégie pour que les travailleurs migrants peuvent vraiment accéder à cela. Et pour cela, nous devons nous permettre d'intégrer les cadres politiques. Nous en avons besoin pour apporter notre voix, apporter notre contribution et notre expertise, parce que nous en avons, nous savons que nous savons tous que le droit social, c'est le b.a.-ba des organisations syndicales.
Et nous avons cette touche à apporter au niveau de ces cadres. Donc, ces cadres doivent être vraiment élargis pour que nous puissions participer à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre, mais surtout à l'évaluation pour que nos migrants puissent en fait voir leurs conditions améliorées. Je pense que je peux en arrêter là en attendant les questions. Merci beaucoup. Thank you, Fambaye, for the overview also on the migrant workers. Yes, I would like to open now the room for questions to our speakers. I will start with questions from the conference room, and then we will see with the online participants if they have some questions. So here in the conference room, okay, I see 2 raised hands. So you can start. Maybe someone can hand over the microphone to him, please. Merci beaucoup, chers panélistes. Je voudrais commencer par ma sœur Fambaye Ndoye. Et c'est l'élément dernier qu'elle a mentionné qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'intégration des cadres politiques. Autant c'est important, mais il faut savoir aussi comment s'y prendre. Et c'est là aussi important de savoir est-ce qu'il y a une stratégie syndicale ou des institutions civiles pour voir comment intégrer les cadres politiques. Donc ça, c'est très important comme élément. La seconde question va pour Madame Padi, je crois, pour la rencontre d'Abuja. Je crois que ça a été très important, mais j'aimerais savoir l'écho que ça a eu, d'abord au niveau d'Abuja même, parce que c'est là où se trouve d'abord. Je crois que la CEDEAO, c'est important de savoir l'écho qu'a eu cette rencontre. Et aussi, dans son speech, je n'ai pas beaucoup entendu parler de la migration interafricaine. Il a développé des éléments qui ont beaucoup plus tendance à l'aspect migratoire vers d'autres contrées, et non celles concernant l'Afrique. Et je voulais savoir, en tant qu'Africains nous-mêmes, qu'est-ce qu'on parle de ces migrations interafricaines. Je crois que c'est d'abord, d'ailleurs, c'est la migration la plus importante sur le plan numérique. Je crois que c'est important donc qu'on en prenne compte. Et aussi que vous reveniez sur votre approche afrocentrique. Je n'ai pas très bien compris. Je voudrais plus d'éléments sur cette question-là. Merci. Thank you so much. I'll just hand over for the second question. Yes. Oui. Merci, Madame la modératrice. Je félicite aux panélistes. En fait, moi, j'ai 2 questions. L'une d'elles, je m'adresse à président Alexis Neber. Quelle stratégie qu'il faut développer pour travailler en synergie par l'ensemble des organisations de la société civile en Afrique, surtout aussi la diaspora. L'autre question, c'est adressée à Madame Fambaye Ndoye. Bon, vous savez, Madame, le Sénégal est en train d'élaborer son rapport examen périodique et spécial concernant les migrants. Et on n'a pas beaucoup senti les organisations de la société civile sénégalaise qui travaillent sur les questions des droits des migrants. Et si vous savez aussi qu'il y a des initiatives par rapport à cela, parce que le Sénégal va présenter son rapport en septembre 2023 sur l'examen périodique initial. Je vous remercie. Okay, thank you. So I would just hand it first to Fambaye, then Patty and Alexis. So Fambaye. Merci beaucoup. Merci à mon ami et frère Conté. Par rapport à la stratégie pour intégrer les cadres politiques. En fait, je le disais tantôt, nos organisations syndicales, nous sommes des organisations de la société civile, mais avec des missions et un statut un peu spécial. C'est nous, notre implication dans, en fait, les espaces politiques est un droit. Et un droit qui est consacré
internationale du travail. Et notre pays a ratifié cette convention. Donc, nous avons déjà une base juridique pour cette implication. Mais c'est l'État qui, quand il veut, il nous associe, quand il ne veut pas, il ne nous associe pas. Mais c'est devenu un droit parce que cette convention a été ratifiée. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est le plaidoyer, la sensibilisation. C'est pas durant l'élaboration de la politique nationale migration, c'est moi-même qui ai initié la lettre au nom de mon organisation pour être impliqué. Et j'ai été impliqué dans, en fait, l'adoption politique. Et c'est là où j'ai pu, comme le disait tantôt mon professeur, l'autre me disait, si jusqu'à présent, la politique nationale migration n'est pas adoptée politiquement, c'est parce que tu as tellement apporté d'input que les gens n'ont pas voulu adopter. Donc, mais c'est des inputs nécessaires parce qu'à notre niveau, nous, on ne pouvait pas comprendre qu'il y ait une politique nationale migration sans un domaine spécifique à l'emploi, au travail. Parce que nous pensons que le travail est au début et à la fin dans un processus migratoire. Si l'emploi, le travail n'est pas la cause du départ, à l'arrivée, le migrant est obligé de chercher du travail. Il tombe dans des relations de travail. Et donc, nous avons mission de s'impliquer dans ces relations de travail pour le défendre. S'il chôme même, nous sommes impliqués parce que nous regardons les conditions d'accès au travail, à l'emploi. Donc, s'il est en retraite aussi, nous sommes là présents. Donc, nous sommes au début et à la fin. Et donc, on est impliqués et vraiment, c'est des questions sur lesquelles nous devons répondre. Donc, si nos pays signent des accords de main-d'œuvre sans impliquer les organisations syndicales, il y a certaines choses qui les échappent, même s'il y a des inspecteurs du travail. En fait, nous, c'est le vécu par rapport aux relations de travail. Et d'où nous avons cette possibilité de normalisation, c'est-à-dire de négocier avec un dialogue social sain et sûr dans les espaces en entreprise même. Nous avons la possibilité d'avoir des accords, des conventions et qui font foi et qui donnent des droits sûrs comme tout texte de loi. Nous avons aussi cette capacité au niveau de l'OIT. Donc, c'est en fait un bénéfice gagnant-gagnant d'impliquer les organisations dans ça. Nous portons ce plaidoyer, même si des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Au niveau des ODD, Dieu merci, nous sommes en plein et même dans l'élaboration des rapports, notre rapport alternatif a été entendu et certaines dispositions impliquées dans le rapport de l'État. Donc, en fait, nous gagnons petit à petit. Mais cela ne se limite pas au niveau national. Au niveau régional aussi, au niveau de la CEDEAO, au niveau du LIMOA et tout cela, nous avons besoin aussi d'intégrer ces espaces-là politiques pour pouvoir apporter aussi les informations nécessaires parce que nous faisons des études sur le terrain et nous sommes informés de certaines situations. Nous pouvons les partager avec l'État, partager nos stratégies et jouer pleinement notre rôle. Donc, cette intégration-là, elle est nécessaire et nous faisons le plaidoyer qu'il faut. Mais bon, petit à petit, ça avance et ça rejoint la question, la deuxième question. Si l'État est en train de faire des choses sans nous inviter, nous ne pouvons pas être au courant. C'est à l'État de savoir qu'il y a des instances syndicales qui s'activent sur la migration. Parce que l'État ne l'ignore pas. Le ministère des Affaires étrangères nous implique dans toutes les activités sur la migration. Donc, s'il y a en fait des rapports et trucs, des examens périodiques où l'État ne nous implique pas, nous ne pouvons pas jouer notre partition. Mais dans les revues du CM, nous participons activement et on se rencontre malheureusement sur la toile. Parce que moi, je participe à toutes les revues d'IGCM sur le continent africain. Donc, c'est en ligne que je rencontre les représentants de mon État, voyez-vous. À New York, par rapport à l'IMRF, je n'ai pas pu rencontrer le représentant du Sénégal. Pourtant, le Sénégal était choisi parmi les pays champions. Donc, notre rapport devait même nous parvenir avant qu'on puisse aller à New York pour pouvoir donner notre avis. Mais on ne l'a pas eu.
Donc, c'est des difficultés qui sont là, c'est en fait des aspirations légitimes et fondées sur le droit, comme je l'ai dit tantôt, mais bon, c'est difficile. Mais c'est ça la situation. Merci beaucoup. Thank you, Famboy. Just hand over to Patty and then to Alexis. It's always a bit difficult to speak after my big sister Fambaye because she takes you to another level in terms of new thinking and thoughts. So I'm sitting here and thinking about what we should talk about when we take a break. Yes. Merci, ma grande sœur. Very interesting questions. The impact of Abuja. I think the very first thing to say is that we have a statement that goes beyond just the words that we would like to put together, but I think that really demonstrates what African agency looks like. And I think we shouldn't take for granted what the statement will say. And I hope that in the afternoon, when we're deliberating on what the next steps would be, you would be able to have a better appreciation of what it is. I also think that linked to what you've talked about, the question around an Afrocentric approach, is the fact that in a lot of times, African stories, Africa's history, Africa's pathway to development has been designed and written by a pen that was not held by an African hand. And therefore, it remains very much important that we write. And the lack of a statement or lack of us being able to visualize and document what it is that we would like the world to see puts us always on the entertainment table, where our stories are very engaging, our voices are very much heard, but once the doors have been closed, other people are going ahead to do what they need to do with what they think Africa said. So I think documentation remains very important, and that statement for us, I think, is already a very big impact. But beyond that, I think bringing together all these actors for a process that we feel is very critical for global migration governance. Because even within the Global Compact for Migration, the GFMD has been given this space. It's been given this space to engage various actors on an informal process, knowing that actually there is a drive behind it. Yes, there are limitations with how member states would like to kind of visualize this, particularly at the national level, but even at the global level, we see very limited appetite. But it doesn't stop us, for instance, from coming today here in Dakar and discussing what global migration governance should look like from our perspective as civil society actors. So I think that for us remains very important to continue to bring out a lot of work, unpacking this collective of recommendations that we've put together that we're calling the Abuja statements to partners, to member states. And to other partners so that they can visualize, they can react, and they can actually call upon the agency that is within African civil society in its diversity to work on these key priorities. Your question on inter-African migration, yes, I think we have to start looking at home, and my sister has just outlined what that looks like. You know, how do we really ensure that we're taking care of some of the bigger issues that are on the continent before we even talk about some of the other issues that, you know, from diaspora side, but from many other angles we see coming up for migrants that are across the continent, that have crossed the continent. So we had a particular session that looked at the continental agenda. And this session was very deliberate because we wanted to be able to talk about the Continental Free Trade Agreement. We wanted to be able to talk about ECOWAS instrument, for instance, and other instruments that are there that promote free movement and some of the limitations that are there. And in Abuja, particularly on this particular panel, it was important to frame this continental agenda and talk about the weaknesses that we see. And in this, we had trade unions participating. We had also kind of looking at it from a human rights perspective and what that meant with very clear regional focus, and particularly here we also looked a little bit at Central Africa. But what was also very critical is who we asked to give us back on what they thought was important. And we had AU ECOSOC joining us. So you could see that we just didn't want to be able to talk about migration and development out of a vacuum away from the continent, but bring it back as well, unpack the issues that were there, ensure that diaspora could also bring some of the very critical things. So for me, I would say this was a bit of an Afrocentric approach because we are allowing ourselves and our voices and the diversity that is there. It is true that sometimes we don't agree what is the priority. If you speak to diaspora,
you may have a different set of priorities that will come to them. And if you speak to people who are working on climate change, there are some different priorities, youth, women and children. So, but I think that we can still exist in this ecosystem, knowing that we actually have to move all these different points at different points together and relying on civil society to be part of that. And so governments don't have to feel that they have to walk this mile alone and borrow from a Eurocentric approach. I think very lastly to say that for me, an Afrocentric, the difference with an Afrocentric approach is, for instance, how we look at Ukraine. If you speak to anybody who's working around diaspora engagement and has looked at Ukraine, the very first thing that doesn't come is Africa is going to starve. I mean, I was actually quite shocked and reaching out to people that I know who work around food security in Africa and sort of thinking, really, do we really import that much? Are we really going to starve? Is this really the priority when we look at it, when we think about the war in Ukraine? And for me, sitting in diaspora, what was more immediate is the third country nationals leaving and saying, that's kind of important because we've been sending a lot of young people to go and study in Ukraine to become medical doctors that come on the continent. Have we thought about what that impact? For me, that's much more immediate, right? Sitting as diaspora. But the Eurocentric approach was, no, Africa, it's important for you to go and because, you know, we're all going to starve and this is where it's going. But when did the African states come with their own agenda and say, while we're talking about food, we also want to talk about our people and how there's very limited space within Europe and the frontline states with helping young, vulnerable migrants, a lot who are still under the age of 21, just trying to navigate, just trying to get a degree in Ukraine and finding themselves on the other side with very limited support and their classmates, Ukrainian classmates next to them, getting the red carpet to enter into this glorious Europe. So for me, an Afrocentric approach would really be looking at what's important for Africa on every agenda. Thank you. Thank you so much, Patty. And I hand over to Alexis Neuberg to answer the question. Thank you. Avant de répondre à la question qui m'a été directement posée, permettez-moi de contribuer un peu à la question qui a été posée par la première question qui concernait comment réussir l'engagement politique. Je vais vous raconter d'abord une blague. J'aime les blagues parce que les blagues, on ne les oublie jamais. Moi, j'ai été élu président du conseil d'intégration de Vienne. Ceci disait, Vienne a 8 millions d'habitants. Les migrants, nous sommes 1,8 million. Donc, ça, nous faisons combien? Nous serons plus de 10% de la population. Et quand j'étais le président, il n'y avait aucun seul migrant au Parlement. Il n'y avait aucun seul migrant, surtout les Africains qui sont les migrants visibles, dans le bus. Partout, on nous retrouvait dans les cafés, dans les cuisines et dans les taxis. C'était le job des Africains. Alors, moi j'ai dit, on a voté une loi. J'ai voulu amener au Parlement viennois une loi que chaque institution de l'État doit avoir un migrant visible dans chaque poste. Et j'avais le président du Parlement, était un ami à moi, on était en train de boire café. Il me dit, Alexis, hey, qu'est-ce que tu as envoyé là? J'ai dit, j'ai envoyé que vous, dans le Parlement, vous devez voter que les Noirs, les Turcs, voilà, tous ces gens-là qui sont visibles, soient dans les fonctions de l'État. Et il me regardait comme ça avec un petit sourire, il me dit, Alexis, toi là, tu veux prendre ma chaise? Il dit, moi aussi, je vais la garder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après, il me dit, Alexis, mon ami, pour que ton point de vue soit accepté au Parlement, pourquoi doivent les parlementaires accepter ton point de vue? S'ils ne font pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as le droit de les forcer? Alors, à ce moment-là, il a amené à notre endroit ici, à notre auguste assemblée, le message que je dis partout là où j'ai la possibilité de le dire, nous devons être influents pour que notre voix soit écoutée. S'ils ne sont pas influents, demandons-nous pourquoi nous ne sommes pas influents. Nous n'avons jamais fait une étude de notre faiblesse. Et pourtant, nous croyons que nous sommes forts. Et c'est ça, mon pays, c'est l'Autriche qui cache la tête dans l'Autriche cache la tête dans la poussière, croit que personne ne voit. Les politiciens, ce sont des
gens intelligents, je n'utilise pas l'autre mot que j'ai évité. Ils sont intelligents, c'est comme les chiens. Les chiens, quand ils te voient, tu as peur, ils savent comment gérer tes affaires. C'est pour cela que nous sommes la population. Et n'oubliez pas que la société civile, c'est nous qui prenons tout le travail avec beaucoup de douleur. La plupart d'entre vous, vous êtes bénévoles. Et pourtant, quand les pays vont faire les rapports, ils vont mettre nos activités dans le bilan de l'État. C'est pourquoi, s'il vous plaît, moi je suis journaliste, j'ai une radio et une télévision. Quand nous choisissons l'information à diffuser, on fait comme ça. Alors, notre voix de la diaspora, les politiciens font comme ça. Ils jettent dans la poubelle, ou alors, ils font ce qu'ils veulent de nous. C'est pour cela que dans ce que nous devons faire prochainement, s'il nous plaît, essayons d'analyser quelles sont les tactiques nécessaires. Il faut mettre ça sur l'agenda pour que notre voix soit écoutée. La solution, deuxième, c'est être fort pour construire un danger. Nous devons nous organiser en force. Et si nous sommes ici, justement, le ministère des Affaires étrangères devait commencer à dire qu'est-ce qu'il faut ces gens. Mais s'ils nous ignorent, c'est qu'ils savent que nous ne sommes pas dangereux. Nous devons organiser la force qui signifie le danger. Parce que l'utilité, nous l'avons déjà. Nous sommes là pour la population. Mais il nous manque le danger. Donc, si nous ne sommes pas dangereux, nous croyons que nous allons même influencer le GFMD. Nous irons là-bas, on va nous donner la parole. Quelques-uns vont recevoir des perdièmes et nous allons rentrer. Et le lendemain, on se rencontre encore dans le deuxième GFMD. Mais par exemple, si à un certain moment on organise un fonds, par exemple, on va là-bas pour chercher les fonds de la société civile gérés par la société civile. Et c'est notre application. Et s'ils ne le font pas, nous devons avoir les mécanismes, les gens vont nous écouter. Et les médias, nous sommes là, alors j'arrive, les médias, nous sommes là en train de guetter qui est fort. C'est pourquoi un petit rébellion qui prend seulement une petite surface, il reçoit les microphones. Alors que nous, qui travaillons beaucoup, tu fais tout ce que tu veux au tac, on ne te respecte pas. Donc, il faut écouter ça. Alors, je reviens à ma question. La question de ce que nous pouvons faire pour nous coordonner, ça a été aussi notre plaidoyer au niveau de l'Union africaine. Nous avons heureusement voté en décembre, novembre, nous étions à Addis Abeba, au niveau de l'Union africaine. On a décidé d'exiger de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, comme Paddy l'a dit, il est subdivisé dans les 6 régions. Mais c'est sur la théorie. Dans la pratique, il y a les CEDEAO, il y a les East Africa, avec les pays qui se battent, même à l'intérieur, il y a civil, on n'a peur de rien. On a discuté que les diasporas nationales, donc ce sont ces mouvements intra-africains que vous dites, font partie de la diaspora, de l'Union africaine. Maintenant, on a discuté de ça. Et de deux, on a décidé qu'à partir de maintenant, nous devons nous organiser sous-régionalement. Et c'est heureusement ce que Paddy aussi a dit. Alors, nous, au niveau d'ADEPT aussi, comme nous avons la chance de couvrir un peu une grande superficie de l'Europe, nous allons continuer à renforcer ces organisations sous-régionales. Mais c'est une proposition, ce n'est pas une vertu, parce qu'aujourd'hui même, c'est une chance de se rencontrer pour même échanger des idées, pour avoir de nouvelles idées. Mais on pense que plus on est sous-organisé, et revenez à ce que je vous ai proposé avant, la cartographie est nécessaire pour connaître qui est dans la zone Est, zone Est, etc. Et comme ça, avec la coordination, on peut voir comment agriffer sur les représentations sous-régionales et commencer à discuter régionalement parce que la différence des régions, les différences de pays, c'est grand. Plus on fait régionalement, on réduit un peu de trucs. Et puis, le problème de l'organisation sous-régionale, nous l'avons réfléchi parce que nous, en Europe, on est un peu plus de 16 millions de ressortissants africains sur le terrain. Quand on a créé ADEPT, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec 16 millions? Avec 16 millions, tu ne peux pas faire une organisation. Alors, c'est pour cela qu'on a commencé à voir, OK, on va voir les organisations dans les pays qui sont liés dans le développement. Et c'est pour cela qu'on a commencé à faire ce que nous appelons chez nous le networking.
Et on fait la même chose au pays, ici sur le continent, et nous allons essayer de continuer à construire à partir de ça, pour échanger des idées. Mais la cartographie va nous aider beaucoup pour commencer au moins sous-régionalement de renforcer les partenariats. Oh, thank you, Alexi. Sorry. I would like to open the questions from Zoom, from our online participants. Maybe we can just project it here. All right. We would just need to take a look at the Zoom meeting. Do we have any raised hands from Zoom? I see one from Dioden Kigimede. Yes, Dieudonné, sorry. Yes, you have the floor. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour la parole. Alors, je voudrais intervenir par rapport, je n'ai pas le nom des intervenants, mais la dame qui avait parlé, par rapport à l'intégration même africaine et sous-régionale. Et elle a évoqué la libre circulation des personnes et des biens qui serait une réalité, mais qu'il y a des tracasseries au niveau des frontières. Bon, je voudrais en même temps poser une question, mais avoir quand même une petite nuance à dire à propos de cela. Je note que je participe à partir du Burkina Faso. Et pour moi, comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'il y a une réalité par rapport à la libre circulation des personnes, alors qu'au niveau des frontières, il y a la tracasserie? Est-ce que cette tracasserie n'est pas parfois la bénédiction des États? Si donc cela est vrai qu'il y a cette libre circulation, en principe, comment on définit la liberté en ce moment-là? Je ne suis pas très d'accord avec l'idée que c'est une réalité pour moi. Maintenant, c'est Alexis qui vient de parler tout de suite, a évoqué un peu ça. Du point de vue des principes, on dirait que oui. Mais du point de vue factuel, dans les faits, je peux dire que c'est non, parce que le problème parfois de la migration, de ce que nous savons, c'est que on a tendance à voir le plus loin, alors que nos pays entre eux-mêmes ici, l'accueil qu'on réserve à l'autre qui vient non loin de chez nous n'est pas du tout acceptable. Cela influe négativement quand nous abordons la question hors de nos pays, en Europe précisément. Parce que quand nous-mêmes, nous traitons ici, de sorte à être assez solides pour pouvoir revendiquer mieux ailleurs. Si moi je suis ici, je ne peux pas accueillir un Sénégalais au Burkina Faso dans de bonnes conditions et vice-versa, comment nous, en tant que société civile africaine, nous serons en mesure d'avoir un poids du point de vue international, notamment en Europe. Donc, c'est aussi effectivement de travailler à notre niveau pour faire en sorte que ça soit solide entre nos pays. Et là, maintenant, notre voix sera plus portée haut ailleurs. Sinon, pour le moment, nos pays entre elles et nous, vous savez tous l'actualité actuellement en ce qui concerne les Africains dans le Maghreb, et que c'est dommage. Donc, ça fait que c'est difficile pour nous de ne pas nous accepter entre nous et ailleurs vouloir porter notre message. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que les autres ont raison de traiter mal les Africains qui sont là-bas, parce que nous sommes tous des humains et nous avons le droit de mobilité qui est reconnu à tout le monde, la liberté d'aller et de revenir, pourvu que cela se fasse de façon régulière. Mais c'est quand aussi dans les domaines réguliers, ce n'est pas accepté que l'irrégularité s'insère. Voilà. Donc, c'était ma contribution, mais pour dire que je partage pas très bien l'idée qu'au niveau africain, la libre circulation des personnes est une réalité. Non, c'est juste des questions de théorie et de principe, mais dans la réalité, il y a un problème. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. We would just have another question. It will be the last one. And I kindly ask you just to try to make it a bit short because of time concerns. So I see a raised hand from William. So you could please just introduce yourself, say to who you are directing your question to. So yes, please, William. Oui, je me nomme William Kodjo Tchalignanou, je suis du Togo, je représente une organisation nationale appelée Mars et je suis le président d'Emmaüs Afrique.
membre de Mavis International. Et je prends la parole pour notre ami qui vient de terminer son intervention, celui qui vient de l'Autriche. Et il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Et pour moi, c'est la question migratoire. D'abord, c'est une question géopolitique et qui aujourd'hui nous amène sur plusieurs points. La question que je veux lui adresser, il a dit que beaucoup d'organisations aujourd'hui se trahissent entre eux parce qu'ils veulent avoir accès au financement. Et c'est une réalité indéniable, comme il a dit. Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est parce que beaucoup de nos interventions nécessitent des moyens financiers et que nous n'avons pas au sud de l'Afrique et que c'est ailleurs que nous captons ces financements. Aujourd'hui, nous constatons que tous les financements de l'Union européenne sont conditionnés par le fait que les pays bénéficiaires doivent signer un document de réadmission. Est-ce que, de ce fait, on constate également que tous les financements qu'ils évoquent, tous les groupes africains, quand bien on dit que c'est un financement qui est destiné à l'Afrique, une ONG africaine ne peut pas directement avoir accès sans passer par une ONG internationale. C'est une discrimination et que moi je l'appelle néocolonialisme et qui se trouve au sein des mouvements de la société civile. Et que ces mouvements ne le dénoncent pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela évolue et que nous évoluions ensemble avec les associations du Nord et qui aujourd'hui sont appelées à nous aider à pouvoir franchir cette situation de rabais et de traitement de néant qu'on nous colle en Afrique. Voilà la question que je voudrais poser. Merci. Thank you, William. So I would just like I ask our speakers to try to give a brief response because of time constraints, because we also have the reflections afterwards. So I would like to give the word to Fambaye for the first question and then to Alexis. I was Patty, I'm sorry. I'm just so sorry. I was a bit lost in translation. That's okay. Sorry. You know, is there free movement in Africa? I have a Zambian passport, and to come to Dakar, I needed to get a visa. My Gambian compatriots to come to my side of the continent, they need a visa. To move between two borders sometimes is very complicated. So yes, I think the intentions are very good, but there are a lot of problems. But it also will not get solved overnight. And it also doesn't get solved by looking at other models from other spaces where it worked for them in their circumstances. So, you know, a lot of times when we talk about free movement, Africa has a tendency, for instance, to look at how Europe developed, but that's not our story. That's not why people in Europe had the intention to have regional integration. We have some very different intentions. So I think we also have to be very practical about what those solutions are and to recognize what the barriers are. But I think with the Africa Free Trade Movement, I mean, that's the big vision, right? Now you have a secretariat sitting in Ghana, and week in, week out, we see how much effort is going into not just, you know, recording the number of member states. I think we're now to 54 member states that have signed the Africa Free Trade Agreement. 44 have already, I think, laid out instruments, and the numbers go so on and so forth. But I mean, for this huge population onto the continent to be able to thrive and cross borders, much more has to happen than African countries just depositing instruments. Things have to happen between borders. Things have to happen in administrative systems, right? Somehow I find it quite interesting that countries, and this is across the continent, are very quick to say, oh, you know, so this country has just given tourism visa to the United Kingdom, France, Ireland, this country and that one. Everybody's welcome to come and visit. And these are the same departments that should really be dealing with how do we make it easier
for our neighbor to cross the border. So I think cars are moving faster, goods will move faster, and not recognizing that cars and goods will be moved by people is a missed opportunity. So I agree with you that there are a lot of challenges that we need to work with, and nothing more than for us to keep on advocating on this, because there is no way forward unless we get into our hands dirty to deal with some of the national issues that we have in relation to free movement. Thank you so much, Patty. So yes, I'll hand over to Alexis. Also, brief answer. Je vais essayer d'être bref dans 5-4 minutes. Pour notre question du Togo, il a exprimé un problème sérieux, qu'au niveau de la diaspora, nous discutons le plus souvent d'être votre porte-parole, parce que nous savons quand on est à l'intérieur, il y a des limites. Et c'est pour cela que justement le programme de partenariat que nous sommes en train de mettre en place devrait justement aboutir à ce qu'on sache aussi dans notre plaidoyer, comme on l'a dit, parce que nous sommes partout. Et je vous informe aussi que notre organisation ADEPT a aussi la voix dans l'ECOSOC des Nations Unies. Donc, partout donc, où nous entendons que nous portons aussi la voix de nos collègues qui sont aussi les immigrants dans le continent. Donc, ça, on va continuer. J'espère qu'on continuera à développer des mécanismes. Toutes les idées sont toujours bonnes parce qu'on est dans le processus de création de nouvelles idées. La deuxième question de notre ami du Togo, qui parle justement de quels sont les mécanismes à mettre en place. Malheureusement, même si le temps passe, je vous donne une petite minute de blague. Il y avait les gens qui étaient dans la neige est tombée et puis il a commencé à faire froid. Et les gens qui ne se parlent pas, ils se retrouvent obligés de fuir dans un trou. Et là, ils sont restés tous dedans. Et puis, après 3-4 jours, l'un commence à dire que l'autre est en train de se sentir mauvais. Et puis l'autre commence à se chamailler avec l'autre. Ils se sont chamaillés tous. Et à un certain moment, tout le monde a quitté. Donc, personne ne voudrait vivre avec l'autre. Ils sont sortis à l'extérieur. Arrivés là, à l'extérieur, le froid les a ramenés dans le trou. Vous m'avez saisi. Ça veut dire, ou alors nous restons comme nous sommes, dans le froid, ou alors nous acceptons, cette fois-ci pour la phase actuelle, on développe des mécanismes de manger ensemble. C'est ce qu'il a dit, que nous avons un problème dessous. Mais on mange quoi? Il n'y en a pas. Donc nous devons chercher cet argent. Développons ensemble les mécanismes de chercher l'argent pour nous tous. Donc au niveau d'ADEPT, on est en train de faire la guerre pour créer un fonds de la diaspora, pour l'impact de la diaspora, pour qu'on ne dépende plus. On ne dépend plus de ces demandes qu'on fait, on t'accepte, le fonds est fini. Et ce qu'elle a dit, pas dit, on est en train de réfléchir sur une renaissance africaine parce que nous avons même de l'argent. Si même une personne nous finance, si quelqu'un m'a dit, si chacun de vous donnez 1 franc, vous êtes 16 millions, vous avez un fonds de 16 millions. Donc nous devons créer la renaissance entre nous-mêmes. Et ça, je pense que les mécanismes, même, c'est le message que nous pouvons aussi avoir parce que nous en avons parlé à Abuja, le problème de financement. Donc, si on peut en faire aussi un bloc, mais ensemble, pour l'intérêt de tout le monde. C'est pourquoi une fois on a identifié qui nous sommes, donc tout le monde va manger sur le gâteau et nous sommes forts. Donc, développons les mécanismes d'être forts et aussi nous pouvons aussi avoir les ressources nécessaires parce que nous pouvons les imposer si nous sommes bien organisés. Thank you, Alexis. So now to end the first part of our discussion today, I would like to ask my colleague Badara Nidiaya for some reflections of the discussion we just had. Okay, thank you very much, Andressa. Well, I will read in French, please. Okay. Please. Okay. Merci beaucoup pour ces échanges qui étaient très intéressant. Merci à Colline. Merci aux intervenants aussi en ligne, William du Togo, que je salue bien, Dieudonné et les autres qui ne sont pas exprimés. Merci à Vendrou et Ndaikopo pour cette participation, à tous les collègues, toutes les collègues aussi. Alors, le premier élément qui me semble être un élément très important dans cette réflexion, c'est que la préparation de notre participation au GFMD
coïncide avec le dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Et si nous ne prenons pas cet aspect-là aussi en compte, nous allons partir au GFMD avec un agenda qui ne prend pas suffisamment en compte des débats antérieurs et qui vont structurer ce que j'appelle l'économie politique migratoire de ces 5 prochaines années. J'étais ensemble à Paris pour la discussion. J'ai eu la chance de participer à tous les processus d'échange sur le dialogue euro-africain. Nous y étions ensemble avec Andressa et d'autres que nous avons pu rencontrer. Alors, et les discussions que nous avons eues et qui vont nous amener, qui ont commencé à Paris, qui sont poursuivies à Abuja, qui continuent aujourd'hui, vont retourner encore à Paris. Et oui, c'est que là, il y a un changement de nature, de manière progressive, de la problématique migratoire. La migration n'est pas un problème, la migration n'est pas un phénomène, c'est un enjeu de géopolitique. Si nous allons au GFM, perspective telle que comptait déjà. Oh, est-ce que je dois m'arrêter? Non, c'est bon. OK. Alors, ça, c'est une question qui me semble être une question très importante et qui va avoir des conséquences qui ont été déjà posées par Fambaye, qui ont été posées aussi par Alexis et que vous avez posé. C'est comment, déjà, au sein de nos propres pays, nous devons construire les partenariats. Parce que le GFMD, c'est un espace de partenariat. Si dans nos propres pays, donc à l'intérieur des nations, à l'intérieur des espaces que sont la CEDEAO, la COMESA, la SADC, et aussi au sein de l'Union africaine, nous n'arrivons pas à construire des partenariats, il est évident, Mamadou, que nous allons nous retrouver comme chaque année, depuis que nous sommes partis depuis le début. On est allé à Maurice, on est allé aux Philippines, on est allé partout, mais nous allons nous retrouver dans une succession de participations, alors que la proposition de réflexion que nous soumet Colline, c'est de penser notre participation comme un processus. Alors, et comment un processus peut avoir un départ et ne pas avoir une fin? L'une des questions que je soumets à votre appréciation après ces discussions, c'est que le GFMD va être influencé par le dialogue euro-africain sur la migration et le développement et les accords qui ont été signés aussi bien par les pays individuellement que par les accords au niveau des communautés économiques régionales et aussi les engagements politiques de l'Union africaine. Le deuxième point qui me semble être un point très important, c'est quels sont les changements que nous pouvons apporter en notre sein, dont elle a parlé tout à l'heure, et dont lui aussi a parlé, et qui sont des changements que nous devons porter en nous-mêmes et leur donner une substance afin de les porter dans le débat international. Si nous regardons la définition que l'Union africaine donne de la diaspora et comment les États pratiquent la diaspora et comment nous, acteurs de la société civile, nous pratiquons la diaspora, nous voyons des discordances. Les États pratiquent la diaspora comme les diasporas qui sont à l'intérieur du continent et les diasporas qui sont en dehors du continent. Le cadre de réflexion de l'Union africaine parle plus de diasporas qui sont des diasporas hors du continent africain. Et ça, pour moi, je pense qu'on ne peut pas aller au GFMD qu'en ne parlant pas du vécu des diasporas intra-africaines. Comment les Sénégalais qui sont en Zambie vivent des difficultés et des problèmes
comment les Africains, les migrants africains qui sont dans le continent africain, mais qui sont des diasporas, mais qui sont diasporas pas quand on parle de voter, quand on va dans les élections, mais qui ne sont pas des diasporas dans les stratégies et les politiques publiques panafricaines. Je pense que cette question-là mérite une réflexion et la société civile, et ça c'est aussi un point très intéressant qui a été soulevé dans les débats, notre approche doit être une approche pluriacteur. Et dans l'approche pluriacteur, et ce qui est intéressant dans les discussions, et que je vois déjà que c'est comment nous pouvons participer avant le GFMD, donc dans les différents processus, comment nous pouvons avoir nos propres processus, mais nous sommes dans une pluralité de structures, nous sommes dans une pluralité de dialogues et d'initiatives. À mon avis, la pluralité des situations et de dialogues que nous avons ne traduit pas forcément une faiblesse. Ça traduit des processus qui ont commencé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, pour moi, les réflexions qui sont posées par Alexis pour avoir des cartographies, mais c'est d'avoir des cartographies pour l'action et les transformations. Quatrième point qui me semble être un point très important dans ce que nous pouvons faire au niveau du GFMD, c'est que les réflexions au niveau international, que ce soit les réflexions au sein du système des Nations Unies, que ce soit au sein de la coopération bilatérale ou multilatérale, ont une incidence sur la manière dont nous allons participer au GFMD. Par exemple, aujourd'hui, la question de labor migration, c'est une question fondamentale. Ce n'est pas seulement les Africains qui quittent l'Afrique pour aller en Europe ou ailleurs, mais c'est aussi la question de labor migration in Africa. Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui de ce processus qui est un processus par lequel les Africains eux-mêmes se déplacent au sein du continent? Quelles réponses pouvons-nous apporter au GFMD afin qu'avec nos partenaires, nous puissions trouver des approches et des solutions? Et je termine par un point. Le dernier point, c'est les sociétés civiles africaines, parce qu'il n'y a pas une seule société civile africaine. Et les diasporas doivent travailler avec des acteurs avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler. Les organisations syndicales, le secteur privé, les collectivités territoriales, qui sont des espaces à l'intérieur duquel nous avons des obligations, mais nous avons aussi des possibilités et des potentialités. À mon avis, et ça doit être une rupture pour nous. Nous devons en finir pour faire du GFMD un séminaire. Le GFMD n'est pas un séminaire ni un atelier. C'est un moment de positionnement politique pour les sociétés civiles et les diasporas. Merci beaucoup. Thank you so much, Badara. Thank you to all the speakers. And also thank you for the questions we received here, the conference room, and also online. We overlap a little bit of our time, but I think it was worth doing it. We had a very interesting exchange. So I would say now we will wrap up for our lunch break, and maybe important information for online participants. We will get back at 1:40 p.m. for the work in the small groups. I hope you can also have a good lunch break in your homes online, and we will continue exchanging here in Dakar during our lunch break. So thank you so very much, and see you in 1 hour.
c'est pour vous dire que le déjeuner aura lieu au restaurant. Donc, il faudra sortir de l'hôtel. Reprendrons à 13h45.
Everybody. Follow this melody, please.
Daddy. You can do better. Daddy.
song dedicated to Sheikh Ahmadou Bamba, one of the leaders of the Murid, the Sufi Brotherhood, Senegal, called Bamba.
Good afternoon, everyone. Hope you had a good lunch. I had a very good lunch. And to put us in the mode of digestion, we're going to switch up a bit the format for this afternoon. What is important as an outcome from Dakar is for us to move to the point of concrete actions. So the working group will be very much active, meaning that we would need your very active participation. There will be two. I would just ask Nadine if you could go onto the document to help us. If you can share screen, Nadine, from the Zoom room, because that will help both our participants in the room and online. Welcome to those who are online as well. So we will we'll split this into two groups. We have a group that is on labor migration and another group that is on diaspora. And very quickly, you would have to mobilize yourselves and decide on which group you're going to belong. So we are talking also about people being led by what is important for you. But also, I think in understanding that hopefully that we still have the diaspora table filling up. I know we all have a lot of interest around labor migration. Now, at the Abuja event, what was very critical for us was to outline what we were calling recommendations to states. So we went through a very extensive method of group work, but also listening in, presenting the statement, and the statement is actually being finalized because some corrections were still being made. That's why you don't have the Abuja statements with you today. But these critical areas, and we would like to build on those Abuja statements in relation to labor migration and diaspora. The focus on climate change will happen tomorrow, which is why we will not look at it today. And then in terms of the other cross-cutting issues, if you go one level down, Nadine, you will see that we have them sitting in what is called general recommendations. So for both Team Diaspora and Team Labor Migration, you have a set of general recommendations which are actually identical. But for each section on Team Labor Migration and Team Diaspora, you have specific recommendations to states. What are we going to do this afternoon? When we sit in our groups, you will have Emeka, my big sister Fambai, and my other big sister Mahawa in the group on labor migration. Because they were with us in Abuja, because this is their work as well, they'll be able to unpack if we need any further unpacking of these issues in terms of why did this issue here. But the idea is to move the conversation a bit more forward. You are tasks in each of the group. Sorry, diaspora, you have Richard. Richard, if you could raise your hand. Richard, people can see Richard. And we will also have Mbemba who will be joining us shortly. And we have my big brother here, Alexi, who will be joining also on the diaspora to really allow that steering of conversation. The idea is to move from here. We want to be action oriented. We don't want to be like policymakers setting out more lines of what needs to be done. But can we pick 3 to 5 items? 5 is extremely ambitious, I would say 3, that we then move them to the next step. We try to understand how do we actually move this agenda forward as civil society, whether it's with our advocacy, with the activities that we do. What is it that needs to be done to get member states to do this level of work, and how are we engaged in that? And then if you look on each of the teams, you've got government co-leads. So just to give you an idea that we need to tag this, remember we're still in the GFMD process. And in the GFMD process, the government co-chairs for the priority on labor migration is the United Arab Emirates and Zimbabwe. So as you think about who to engage with, it will be very important for you to think about these 2 countries. Think about any kind of networks, relations, diaspora, or however, or whatever comes to mind from your networks, and how do we leverage to get to the team, to the co-leads, so they understand Africa's agenda on the 3 to 5 issues that you will pick up. We also want you to remember that calendar that was shared this morning by Colin, which outlined some of the activities we should be doing in the meantime. Big brother Badara was very clear this morning in saying we need to move to action. We've spoken enough. So we know who to engage with in terms of government side. We know what we want for ourselves, something that my sister Fambai talked about this morning as well.
We know what the big agenda is from the Abuja statement. Now we need to move some of these forward. This is not just a classroom Dakar exercise. The idea is that it actually goes and it will fill life into the agenda for African civil society diaspora, working together with trade unions on how we visualize GFMD process and what it actually means for us. This is show up to Paris when people have deliberated, done all the paperwork that they need to do, and presented. What we'll give will be basically entertainment on top that they will say, don't worry, in the next GFMD, we will take you into consideration. So we want to make sure we catch the bus at the right time. So with that, I should stop talking and ask then Emeka, Richard, and my sisters, and also Alexi, to see which tables you would like to sit on, because it's really about group work. In the groups, you will choose who has a computer facilitating. The three people I'm mentioning is because they would like to move us from, they're a bit like the chairman, no more policy talk. How do we move to action? Because we don't want to become like policymakers, but really to be much more action oriented. I wish you a good session, and we will come back and have a debriefing after that. Online, for those online, the same thing is happening, and we'll be able to monitor you from online. So please pick a group. Thanks again, and see you shortly. Yes, 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 yes.
Yes. Yes. Yes. Hello? Hello?
5 minutes, we'll have the coffee break. We have to finish the discussion. Okay, I can say it now. Votre attention, on termine dans 5 minutes. On va prendre la pause café avant de faire la restitution. Donc, there are 5 minutes left.
the interactive session because of the maybe not my very clear, or rather not, a lack of moderation online as well. But we have, we still have the possibility for us to participate. And I think that maybe just to give a chance to those who are online. Oh, I moved and they're not there anymore. Oh, now I'm, okay, I was trying to look at the screen, so. Oh, but where the, I wanted to see the ones online so they could see the people in the room. I don't know, I see that we have a couple of people online, and you may have been in the room when we were sharing. We had Team Diaspora and Team Labor Migration simply because it was easier to divide ourselves in this way for the discussions. So we just give a few moments to those who are on and who would have liked to share with us on what came up for you in terms of looking at the two documents that had been shared as the outcome from the Abuja statement, but also in terms of moving it forward. What is really coming up for you? And if you're not ready now, we can still have that moment. But we thought to give an opportunity to those online to share with us. Just feel free to unmute or raise your hand. William, Ines, is there something that comes up, or we can come back to you in a moment, but we just wanted to let you know that you have the equal opportunity as we have here in the room to be able to contribute to this topic. So I'll come back to the room in the interest of time. And we had the two teams trying to move the Abuja statement into some action with sight of what the GFMD calendar is, with also an understanding of who is leading on the government side in terms of the government core leads. But I think through the discussions, what has also come up, who is an important actor and what is our responsibility as a civil society in its diversity. So I wanted to call upon Labor Migration Group. If somebody would like to share, I'm not sure if you had a chairman or chairperson system in your group, who would like to share with us what were some of the key things that came out? Maybe you can outline for us the actions you chose, what your engagement strategy would be in line with the GFMD process, and other considerations that could have come up in view of the calendar for the GFM on the road to Paris via this stop here in Dakar. Thank you so much for this. On behalf of our group, we actually looked at the area number 1. We selected that, and that is adopt the United Nations and International Labour Organization conventions and regulations. In particular, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the Migration for Employment Convention, and the migrant workers. Why did we choose that? We thought that all social rights are based on the ILO Convention, but then we identified the gaps as 97 and number 143 are not ratified by many countries. And therefore, our next step, or our intention, is that we, when I talk about we, as the civil society organizations, as the
GFMD, we are going to advocate for ratification and domestication of this convention in the national laws. And we went ahead to identify those who are going to be involved in this, and we looked at civil society organizations, national governments, and that is the member states, parliaments, private sector, labor unions, and the media. And so as to engage in advocacy, we said we are going to create a multi-stakeholder framework that will organize advocacy and elaborating the advocacy strategy. And therefore, after the development of the advocacy strategy that will define the objectives, multi-stakeholders to be involved, and levels of engagement and actions, we are going to also engage in the bilateral discussions, plenaries, and organize side events so as to, advocate for that. And that could be in the GFMD, outside the GFMD, or other relevant for us. We also went ahead and selected the area number 3, and that is ensure ethical recruitment practices adopted throughout the migration journey by adopting the relevant policy and taking stock of best practices and lessons learned. And under this, we said the next step will be to organize coordination of private sector framework and train them on fair recruitment process. And how are we going to undertake it again? We said we are going to create observatory of fair recruitment. This came from our chairman, and under this observatory of fair recruitment, we're looking at the existing legal frameworks that clearly define best practices of recruitment, and then probably penalties that can be undertaken when you, as a private company, is got to be implementing outside the legal practices. And I call upon my other colleague to expound on that. Chairman, I invite you. Oh, I'm not chairman. You had the chairwoman is not here. So only just one point is we thought that it was very important to have a mechanism to regularly evaluate the implementation of private sector regulation in terms of recruitment, because we have noticed that in many countries, recruitment are not obeying specific laws and only the interest of private agency, and this could lead to trafficking and smuggling of migrants and discrimination. That's why we had thought that. The two other points. One is the existence of CONABEM. CONABEM is a coordination in Mali of private sector agencies involved in recruitment. They have created this that mechanism in order to to be able to discuss with the government, with civil society, with diaspora organization,
with unions, and I think that it's a good practice. The last one is always in Mali, Mali has adopted a manual on labor migration, good governance of labor migration in Mali. I was part of the team that elaborated that one. It's a publicity for myself, guys. Okay. And it was elaborated by Slahedin Medini and myself. And I think that it's very important for countries to have a manual on labor migration, because if you have a manual, you have a description of procedures from the countries until outside, and the different steps that underline the protection of migrants, the obligation of the different companies, the salaries, for social protection, including the role of diaspora and trade union when people are in countries of destination. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Chairperson, in Chairperson's absence here. Yeah, so we went ahead to look at the stakeholders who are going to be involved in this, and we said Parliament, member states, media, and private sector. We also identified the third area of interest as being number 8, and that is conclude labor mobility agreements, for example, bilateral labor agreements, global skills partnership that include specific provisions to ensure the protection of rights of migrant workers and guarantee their fundamental risks at work, including wage protection systems, legal complaint, and mediation mechanisms through diplomatic missions of countries of origin. This is the area that we actually identified, but we caught up by time before we could discuss. We shall be able to avail other details after, maybe we've had discussions, but that is where we actually identified. I thank you. Thank you very much. We can see you've been hanging out with politicians. But I think a good job done. I mean, I think as we had said, the idea was for us to pick some key priority areas. And it is, you know, even if you have more than an hour to sit and deliberate out of 8 recommendations, sometimes it's easier to come through 2 very thoroughly rather than, you know, being able to dive in much more. But thank you very much. I just wanted to extend a call to the group if there was anyone else who felt that they wanted to share on any other topics, particularly because you had the cross-cutting things. I'm sure you didn't even manage to get to that space. So here I am putting you on the spot, very civil society style, in terms of if you know, there were any other reflections that you wanted to bring in that couldn't go on paper, or any other kind of sharing that you would like to share with us from the other areas as well. Anything from the group, or should we come back to you? We'll come back to you in the future. Okay. No, thank you very much from the labor migration. And now I move to the diaspora table. I find myself sitting on the diaspora table. I don't know how that happened. Yeah. Once a diaspora, always a migrant, I guess. Coming to the diaspora table, if we could get feedback from your side as well. On va équilibrer, cette fois-ci ce sera le français. Donc, et puis on va essayer de partager avec vous les choix du groupe. Donc, il y a eu 4 actions de discussion parmi les autres qui étaient proposées. Le groupe avait jugé qu'il y a 4 actions clés sur lesquelles il était important de revenir pour porter les discussions. Le premier, c'est relever les défis au transfert de fonds, notamment les méthodes de transfert, la réduction du coût des transferts et l'augmentation de la couverture et de l'accès. Ça, c'était le premier choix du groupe. Ensuite, le deuxième, qui était aussi proche
du premier, c'est créer un environnement propice aux investissements des diasporas en réduisant le coût des affaires, en introduisant des garanties pour les investissements, c'est-à-dire par exemple les fonds des diasporas, en encourageant par le biais d'allègements fiscaux ou de réductions tarifaires. Le troisième aussi, c'est tirer parti des communautés et des réseaux de la diaspora pour promouvoir les transferts de compétences, l'amélioration des qualifications et la création d'emplois décents en engageant la diaspora comme partenaire technique des gouvernements. Et enfin, la quatrième proposition du groupe, c'était renforcer la collaboration entre la diaspora et les gouvernements des pays d'origine afin de promouvoir les réseaux de la diaspora pour l'investissement productif et le développement. Donc voilà les 4 choix du groupe. Et après avoir stabilisé les choix, le groupe a discuté autour des recommandations qui regroupent les 4 choix dont on en parlait tout à l'heure. D'abord, la première proposition était encore de faire davantage de plaidoyer auprès des gouvernements pour reconnaître le rôle important des transferts financiers comme moteur essentiel de développement. On a estimé qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais que ce n'était pas suffisant. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de plaidoyer, mais jusqu'à présent, les lignes n'ont pas encore bougé. Mais on a dit qu'il faut encore continuer parce que les décisions ne peuvent que se prendre à ce niveau, d'autant plus qu'il y a un membre du groupe qui le disait, on a remarqué que les transferts des migrants aujourd'hui donnent, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, ces transferts sont beaucoup plus importants que l'aide publique au développement. Donc, c'était important aujourd'hui de faire un plaidoyer auprès des gouvernements pour reconnaître le rôle important des transferts financiers. La deuxième recommandation, c'était aussi quelque chose qui avait commencé à être discuté lors des rencontres précédentes. C'était de continuer à discuter avec les réseaux de transfert d'argent, comme Western Union, comme Wave aujourd'hui et autres grandes organisations, pour qu'une somme symbolique soit versée dans les zones d'origine du migrant, hein, pour permettre au moins qu'il y ait un développement parallèle par rapport à ces transferts d'argent, parce que ces grandes organisations aussi engrangent beaucoup de ressources venant de ces transferts. Donc l'idée était de faire le lien entre les transferts d'argent, les bénéfices de ces grandes organisations et le retour d'investissement dans les zones du migrant. La troisième recommandation, c'est réfléchir sur comment concrétiser le concept de diaspora bond, parce que le groupe a estimé qu'il y a eu beaucoup de discussions dans le passé sur ce concept-là. Diaspora bond, il y a eu des discussions, des échanges, mais ce n'était pas finalisé sur le comment et le pourquoi. Ce qui fait qu'on a demandé de réfléchir encore sur comment concrétiser ça et de faire des propositions concrètes pour cela. Quatrième proposition, c'est la charte pour l'engagement de la diaspora. Il y a aussi un travail préalable qui avait commencé. Il y a même actuellement une avancée avec un draft en cours d'élaboration. Mais le groupe avait demandé à ce qu'on fasse encore un suivi pour finaliser cette charte pour l'engagement de la diaspora. Et nos collègues d'ADEP ont joué un rôle extrêmement important jusqu'à présent pour que ce draft puisse être finalisé. Donc, autre proposition ou recommandation, c'était d'élargir l'information aux autres organisations de la société civile qui ne sont pas présents ou qui ne connaissent pas les activités du réseau pour élargir nos forces. Parce qu'en élaborant, par exemple, une stratégie d'information, de sensibilisation et de communication, on a estimé que le groupe doit avoir aujourd'hui une stratégie d'information, de sensibilisation et de communication, ce qui permettra de mieux toucher peut-être tous les réseaux au niveau du continent africain. Autre recommandation aussi, c'est de promouvoir des actions
pour une meilleure connaissance de la migration interafricaine. Parce que, on l'a dit depuis ce matin aussi, la migration interafricaine a un poids extrêmement important aujourd'hui. Bien sûr, on parle de l'autre migration, Afrique vers les autres continents, mais on estime qu'aujourd'hui, on doit mieux connaître cette migration interafricaine. Connaître quels sont les enjeux, quels sont les défis, quelles sont les difficultés, et tout cela permettra de mieux développer la problématique migration-média pour qu'on puisse mieux connaître cette migration interafricaine. Autre recommandation, c'est de mettre en place un mécanisme adapté de facilitation du dialogue entre organisations de la société civile, diaspora et gouvernement. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de difficultés. Il n'y a pas encore une grande écoute. On fait beaucoup d'actions, mais pour mobiliser les gouvernements ou alors pour traduire les actions concrètes en réalisation, il y a beaucoup de difficultés. La question était, est-ce qu'aujourd'hui, on a un mécanisme adapté? Et le groupe a estimé qu'il faudra réfléchir autour de ça. Faire encore des propositions pour améliorer, même si c'est à nous d'aller encore vers le gouvernement pour faire changer les choses. Le groupe aussi a proposé des acteurs clés sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir aujourd'hui des alliances. C'est entre autres avec lesquels nous travaillons, c'est les collectivités locales. On estime qu'il faudra encore les impliquer dans le travail qu'on fait. Le secteur privé, les journalistes et surtout les institutions des droits de l'homme. On a globalisé. Dans chaque pays, il y a une institution spécialisée et il faudra travailler avec toutes ces institutions, que ce soit pays ou bien région ou bien même Afrique, et qui travaillent sur la problématique des droits de l'homme. Et pour terminer, la dernière recommandation, c'est que le groupe a estimé qu'il faut, pour une efficacité des actions et éviter les doublons chaque fois, il faut responsabiliser les leaders pour chaque thème en tenant compte des initiatives déjà existantes. Donc voilà les propositions que le groupe a formulées. Merci. S'il y a des compléments aussi, les membres sont là. I see you didn't anything to chance. You covered everything. Just checking again if there was some very concrete or something else that came up in the discussion in relation to the other spaces, because we're very conscious that we've given you some very clear recommendations and going a certain way. So please feel free to also share them with us as the others would. Thank you. I think there is a lot to say about what has been shared and in terms of moving it forward. We've taken some notes, but I think it would also be good in its raw share your feedback with us as well. The reason why this is important is for us to be able to take it up to the next step in terms of what can we build up to be able to share post Dakar, for everyone else to be able to contribute, those who are online, those who are in Abuja, and then even those who haven't been to other events but are very much engaged in the discussion. Because I think this is a way of showing how authentic the ideas are, and that the ideas haven't come from a few individuals, but have actually come from two forums where African civil society and diaspora have been engaged together, other partners, in trying to articulate what we try to see as our vision for the GFMD process moving forward. In terms of engagement strategy, I think what has been interesting, which I think the time was also very short, is sort of how do we, and maybe we can discussion for a very few minutes. So we have, soon we're having the thematic groups. They'll be meeting, we've got these co-chairs who are the countries themselves. How do we actually intend to engage with them? So maybe I turn to diaspora group, and I'm looking at Mbemba as I say this, because I know half of the discussion we had dragged you into another discussion. But how do we then engage? And also within the room, how are we engaging with these co-chairs? By the way, it's not like they are co-chairs and they're inaccessible. You know, they're living here on earth with us, thankfully. So how do we sort of see this space of engaging so that
as Badara had said, the GFMD is not about Paris, but it's the road to Paris. Remember, did you want to share? And then others can feel free from the labor group and from other groups. Oh. Je ne suis pas dans le groupe. Hein. Je viens comme ça, comme je vais dans la soupe. Mais en écoutant le débat diaspora, j'ai toujours le sentiment qu'on tourne en rond. On parle de diaspora, on ne parle que des envois d'argent. Ça me met toujours mal à l'aise. On parle de comment gérer Western Union, comment gérer les investissements, comment faciliter les investissements. Mais la diaspora, c'est plus que ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de toutes ces connaissances amassées par cette diaspora-là. De structurer toute la dimension culturelle et géopolitique que la diaspora a pour sortir ce continent de son problème. L'apport de ressources, je crois qu'on a fait déjà un pas, il y a certains pays qui gèrent de façon, mais les apports intellectuels, d'empêcher l'Occident de piller l'Afrique, parce que la diaspora a la clé du problème à un certain niveau, en termes de connaissance des mécanismes qui sont en train de détruire ce continent. C'est ça que pour moi, c'est l'innovation qu'on peut avoir sur le rôle de la diaspora. Pas à travers son envoi d'argent, mais à travers son apport dans l'équilibre des forces sur le plan culturel, sur le plan intellectuel et dans la connaissance des enjeux géopolitiques et l'exploitation de nos ressources. Moi, je ne parle pas de diaspora en tant que quelqu'un qui envoie de l'argent. Parce qu'on veut escroquer cette diaspora en les demandant de venir investir. On sait que ça n'aboutit jamais parce que tout simplement les conditions idoines ne sont pas là. Mais tant qu'on ne crée pas le mécanisme qui est en train de créer la dilapidation des ressources de la diaspora quand ça vient dans le pays, que les gens construisent plus de mosquées que de construire des entreprises qui peuvent permettre à une localité de construire sa propre mosquée après 5 ans seulement d'investissement, de créer des emplois pour qu'on empêche ceci, ça c'est une autre dimension. Donc on n'est plus dans la gestion physique de l'argent qui est envoyé par la diaspora, mais de la connaissance des enjeux de défis de développement du continent en lien avec ça. Parce que les gens vont continuer à envoyer leur argent, on va continuer à les escroquer. Et donc, parce que les conditions idoines, on ne contribue pas à les créer. Moi, j'ai l'habitude d'amener des jeunes de partout pour mon pays, Mali ou Burkina Faso ailleurs, mais qui, juste par rapport à l'expertise qu'ils ont développée sur l'accès aux services sociaux de base, le dernier groupe que j'ai fait venir qui était de New York, mais qui ont développé des mécanismes à New York en fournissant des efforts pour que les plus démunis aient accès aux services sociaux de base sans passer par les mécanismes farfelus qu'on est en train de développer par rapport à eux. Mais le travail qu'ils ont fait, sans argent, ils n'ont pas apporté d'apport, mais c'est le développement des communautés qu'ils ont apporté en expérience par rapport à ça. La diaspora dans la sphère politique, la diaspora dans l'environnement, aujourd'hui, et tout ce qu'on est en train de découvrir par rapport aux recherches qui sont effectuées par cette diaspora, moi, je dirais, insistons là-dessus. C'est ça l'innovation. L'innovation n'est pas de parler de rémittance de la diaspora, mais de cet apport-là dont nous avons besoin pour rééquilibrer les forces. Voilà. Parce que l'Afrique est pillée par rapport au fait qu'il y a des mécanismes connus, mais qu'on ne partage pas. Et donc, les gens sont dans ce... Deuxième élément, pour terminer, j'ai été un peu long, la migration interne africaine. Les défis sont connus, les enjeux sont connus, les nombres sont connus, hein, en termes de pourcentage, etc. etc. Ce qu'on doit discuter, comment est-ce qu'on va gérer en ayant des présidents comme celui de la Tunisie, en ayant des pays comme la Guinée équatoriale, en ayant des pays comme l'Angola dans un passé assez récent, où nous avons des mécanismes de gestion de cette, où on ne se dit pas la vérité. Donc, nous devons agir vis-à-vis de nos décideurs, pas pour dégager quels sont les défis, on sait bien quel est le défi qui est derrière et quels sont les enjeux. Le rapport du Maroc a sorti l'ensemble de ces éléments-là. L'Union africaine s'est engagée à prendre des mesures. On a voulu mettre en place un centre, on a voulu mettre en place des espaces d'études qui ne fonctionneront pas tant que nous avons des chefs d'État comme celui de la Tunisie qui va dire des choses que quelqu'un dans la rue ne va pas dire, ou tout simplement en sachant que c'est raciste, c'est xénophobe, c'est encore désintégrant pour l'Afrique, désintégrant pour l'Afrique pour ceci. Donc il faut aller plus loin que de parler seulement de connaître les défis. Les défis sont en train d'être connus, mais comment on va s'en sortir avec cette diaspora de 80% de notre migration interne dont on ne peut pas parler parce qu'on est dans la politique politicienne.
Oui, aussi qu'on n'arrive pas à écouter la société civile, faire des recherches et d'alimenter le débat au niveau continu. Voilà, ça c'est le débat de fond sur lequel on doit parler. Sinon, on va tourner en rond. Je provoque Marie du fond du cœur. Choisi, on parle de composants. Il y avait deux thématiques sur lesquelles on a des fonds, mobilité et transfert de compétences. Et je pense qu'on a choisi les deux sujets, mais les deux sujets sont choisis de façon évolutive. On ne parle pas simplement des transferts de fonds, on nous dit que c'est des fonds qui vont servir à faire du social seulement, mais on est en train d'interroger des fonds qui vont servir à des investissements comme les diaspora bonds. On peut donner l'exemple de l'Éthiopie qui a pu avoir l'électrification d'une partie de ces régions. On a des exemples des travaux qui ont été faits par des personnes des diasporas en lien avec des gouvernements qui ont accepté. Il y avait le Cap-Vert qui était dedans, mais c'est des sujets sur lesquels on a travaillé. Et on dit qu'on précise que tout dernièrement, il y avait un African Day organisé par la Banque africaine de développement où ce sujet est ressorti. Donc, on a des institutions qui veulent nous soutenir pour avoir de la valorisation et surtout vraiment nous intégrer dans des espaces où on n'était pas considérés. C'est pour ça que les transferts de fonds ne sont pas simplement des transferts comme on les avait fait avant. Et le second sujet, je suis d'accord avec toi que au niveau intellectuel, au niveau savoir-faire, au niveau... Mais il faut interroger les vrais sujets d'abord pour commencer là. Voilà. Voilà. Les vrais sujets pour nous, c'est qu'on arrive dans un pays européen, il n'y a pas de reconnaissance des diplômes. Il y a la Convention de Lisbonne, mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette convention-là regarde à nouveau ce que nous faisons? Et c'est dans cet ordre qu'on a choisi le point 3 sur les compétences. Et avant même de venir pour dire qu'à partir de nos compétences, on veut apporter quelque chose, il faudrait encore qu'on consolide ces compétences et qu'on vienne les adapter aux réalités de nos pays. C'est sur des sujets comme ça qu'il faut qu'on travaille et non dire on veut faire. C'est notre point de vue, je pense, et qu'on est dedans, on travaille dedans en permanence, mais comment on améliore, on construit des corridors, on essaie de faciliter via les parties prenantes qui sont avec nous pour dire, OK, on ne continue pas de faire du plaidoyer seulement, parce que le mot plaidoyer, c'est un peu de la parlotte pour moi, il n'y a pas d'action. Qu'on sorte vraiment des stratégies de plaidoyer, on ne fait que dire plaidoyer, en fin de compte, on ne fait rien. Merci. Thank you so much. My name is Mbemba, and actually for me, I'm going to take a different approach, just the practicalities. I spent 15 years of my life as an activist. And then when I listen to so many people this morning, it's very good to have all these policies, documentations, articles, and so forth. Yeah, that's fine. But I think we need to be very aggressive as well in the way we approach these things sometimes. As an activist, I actually see civil society players in 3 different stages. We need to be activists, we need to have diplomats, and we need to have advocates. There are certain things that is not going to change unless we actually take the bull by the horn to say that we are going to do ABCD. We do not need to compromise on that. And that might be very difficult for other people. But we need to really go, as Mamadou was saying, we need to start looking at where is the problem and how we address it. If that needs for us to even go on the ground, and I'll give examples, we have to do that. We have to campaign, we need to knock on doors, we need to make sure that things have changed. Like personally for me, whenever I visit, I'm from the Gambia. Whenever I go to the Gambia, I'm always in trouble. There are 2 things. If I'm on a public transport, because I live in the other end of the Gambia, if people know Basse, I'm on a transport, and I've seen that the police, the immigration officers,
put somebody down like from Guinea, Senegal or somewhere because they don't have a permit, my day is ruined. I don't go. I will make sure that that individual is on the car to go with us. Or I stay there to make sure that that person is freed, because I will always say to them, in ECOWAS, we have a protocol and you have to observe it. And this is the problem I had when I sit on the African, the Labor Migration Advisory Committee with the African Union. I went to COMESA, they nearly threw me out. Because I told them that you guys, we sat here. So for example, in Zambia, even women cannot actually cross the border from Zambia to go to Zimbabwe to sell their produce. And you are telling me here you are following ABCD. These are practical things we need to address. And if we cannot address these things, just forget about it. In Africa here, we have more problems about movement than even the diaspora. I wouldn't even talk about it because we are here today. So we need to get action. When I go to the Gambia at the airport, I see that people actually take people from the queue because they are white Europeans and then leaving the Gambians. I just shout, go back. And then if I'm making trouble, they say, give me your passport so that I can stamp you go. I said, no, because I'm not going to do that. Because if I do that, that means I'm complicit. But these are actions we can take. So you can actually do that. But sometimes we need also people who will go around, meet with politicians in a diplomatic way to make sure that we have addressed the issues. And then you put those things together, we have to start writing things to lobby. And one of the things that this morning when I was talking, and sorry for me to say this, but when I look at even Senegal and France being co-chairs, this doesn't happen. Like if it is me, I'm a Senegalese, or at the moment I left my job at the Africa Center, so I'm a consultant, I'm starting something up. But I know if I was at the Africa Center today as the executive director, I would write to the Senegalese government and said, I was in Abuja when your spokesperson came and say ABCD. Why is it that you are not doing this and this? I will do it. And I would even write to the Senegalese High Commissioner or Ambassador somewhere in Europe. I will definitely go. I'll do it. And I just think that like people in this room here, we should stop talking. We know all these things. There are people who are here, they will do the diplomatic work. But some of us, we need to start taking the bull by the horn and actually talk the walk. If not, nothing will happen. We can have so many conferences in the world, things will change. So for me, I think this is like we can go to Paris, but if we didn't have a conclusion, you know, we always blame our government. They go and sign ABCD, but the civil society, sometimes we do that as well. We need to ask. We need to have a plan. If we don't have a plan, we'll still be here the next 2-3 years discussing about the same thing. That's why things don't change. For me, I have done it. And I can say you examples. Even not long, I was saying about undocumented migrants in Ireland. We did a campaign for 10 years. But on the 17th of March, the Irish government, the Prime Minister never celebrates St. Patrick's Day in Ireland. They go to the United States with a bowl of Samarok given to the American president to ask to regularize the Irish undocumented people in America. There's so many undocumented Irish people in America, more than the undocumented in Ireland. We said to the Prime Minister several times, why you are actually saying this to the Americans? We want you to do the same thing in Ireland. And it worked. Last year, we had 6 months to regularize about 10,000 undocumented people in Ireland. So we have to really have those things going. If not, I think we'll just talk. Like this morning I was listening, I nearly want to jump and just, you know, guys, we need to change. But I'm really sorry to say this, but definitely we need to start taking action. Otherwise, nothing will happen. Thank you. Thank you, Mbemba, for that refreshing note. I'm passing the microphone. Oui. Merci beaucoup, Adi. Et je remercie également tous les intervenants pour les réactions. C'est ce que je disais depuis Abuja. J'ai commencé à avoir espoir comme le nom de mon organisation pour dire que enfin je sens la société civile. Enfin.
Parce que très franchement, nous voyons beaucoup de choses qui se font contre les migrants, je vais dire, que ce n'est pas normal parce que les migrants, c'est nous-mêmes en fait. Ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Et c'est ce que je dis tout le temps dans mes rencontres. Je dis, par exemple, nous les femmes, c'est nous qui souffrons beaucoup. Parce que ce sont nos maris qui partent, ce sont nos enfants qui partent. Et maintenant, c'est nous-mêmes qui partons. Donc, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons sur les chemins migratoires. Nous sommes, je vais dire, les premiers acteurs. Quand je prends le cas du Mali, par exemple, ce sont les femmes qui ramassent, sinon qui rassemblent les fortunes pour donner aux enfants pour partir. Et après, nous souffrons. Donc, comme quelqu'un l'a dit, nous avons parlé, nous avons beaucoup parlé pendant toutes ces années, nous ne faisons que parler. Il est vraiment grand temps que les actions concrètes se posent. Et comment? C'est toujours avoir une société forte, une société civile très forte. Parce que les États, ils sont là, c'est leur politique, ils font ce qu'ils veulent, personne ne doit parler. Maintenant, en fait, j'ai eu une expérience en 2015. Vous savez, il y a toujours, avec des cas qu'on a, des jeunes qui ont voulu partir, mais vous savez, ils traversent des déserts, après ils arrivent en Libye, et là-bas, vous savez, ils sont vendus comme des biens. Donc, il y a des embarcations de fortune. Quand ils n'acceptent pas de monter dans ces embarcations, ils sont automatiquement tués. Sinon, ils montent et ceux qui les font monter, ils savent que peut-être avec la chance, ils vont arriver à un bord, sinon ils vont périr dans la Méditerranée. Et c'est un jeune que j'ai rencontré. Et après son aventure, j'ai dit, mais tu es venu comment? Il me dit, oui, j'ai traversé la mer, j'ai bu, voilà, je suis là aujourd'hui. J'ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on retourne avec toi? Il dit, non, je ne vais pas retourner parce que j'ai laissé ma maman là-bas. Elle est malheureuse. J'ai besoin de lui donner à manger. J'ai besoin de l'entretenir. Mais je vais rester jusqu'à ce que je trouve les moyens de l'entretenir. Il y a d'autres aussi qui partent pour d'autres occasions. C'est toujours la recherche du bien-être. Nous qui avons eu la chance, par exemple, d'avoir à manger, d'avoir à s'habiller ou d'avoir des médicaments, nous ne devons pas être inertes. Nous devons faire des actions. Et ça commence par ça. Je suis très heureuse vraiment d'être là aujourd'hui et je remercie en tout cas Mamadou et toute son équipe pour mon invitation. Et l'ONG HOP, vraiment très souvent, est dans ça, accueillir les migrants et les aider à être réinsérés dans le tissu social. Mais tout ce qu'on fait, il faut qu'on se donne la main. C'est tout ce que je demande. La migration, elle est plutôt africaine. Au lieu de demander à l'Europe d'ouvrir les frontières ou d'ouvrir les portes pour nous, il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients des enjeux et des défis qui nous attendent. Nous devons ouvrir les frontières. Sinon, s'ils ne veulent pas, il faut leur forcer la main. L'État doit être là pour la population. Donc, il faut que la société civile soit forte pour vraiment forcer les portes pour que cette migration soit pour le développement. Merci. Merci. Wow. Hands in the room, but we have to make not eat dinner. So we need to somehow I think there's another microphone open. So in the interest of what we have to discuss, if the intervention will be a minute each, then I allow them, but let's bring out the pertinent points because that's important for us to speak. Let me start behind me here.
Thank you very much, Paddy. So I would just be very quick. I'm usually straight to the point. And because I'm new, I think I'm also free to talk outside, which is really very important. There's something that I actually heard from the speakers here, which I really think is very important, maybe also to capture in the statement. I think is the African dimension. Thank you very much. So I was saying that there's something that seemed to have come from the morning reflections. It continues to come here in the reflections as well. And I think that is very, very important. It's actually to find the African thread in our statement. So if someone was to read it, how different would it be from the statement from Latin America and the Caribbean? How different and unique would it be from a statement from Europe or from Asia? So I think that uniqueness, it's very, very important, like just really to say how our situation and how we agonize with it could be a little bit different. And I think in the morning, there was some talk related to our own value system and our own instruments as Africans. And so, for example, the protocol to the treaty establishing the African Economic Community relating to the free movement of persons, right of residence and right of establishment. I think in that normative framework, you actually have Article 14, which looks at free movement of workers. And then you look at other articles there with right of establishment, and maybe the need for us to really look at the movement of knowledge and skills within Africa. And really, I think those are some of the things that we should be advocating for, because if you look at this protocol, I think for it to come into effect, it must have 15 signatories. And currently it's actually racing to the bottom. I think maybe it only has 6 for it to come into effect. And we really don't know when we are going to hit 15, at least for it to come into effect. So I think for me, it's very, very important to actually have certain things that are specific to us. I mean, even in terms of how we engage with our own regional economic communities, I kind of like reflected on when you were talking about the chairs of this. So the labor and migration one is chaired by Zimbabwe, it's chaired by the UAE. It's really to think about how, because for me, it was really difficult when you said that, and then I went to Google whether Zimbabwe is a signatory to the conventions, and I found that they are not. And then I tried to look at the UAE, and then I was really like, okay, what's happening? Now it's blank on Zimbabwe, now it's blank on, but maybe our countries sign memorandums of understanding or bilateral labor treaties between themselves, and the information is not available anyway. How can we press the UAE, for example, to be able to publish information, or for us to be able to access information as civil society in terms of how Africa is engaging, maybe with the UAE? And how do we begin to press our own governments, like Zimbabwe, really to champion the need for access to information as it relates to whether they want to call them MOUs or they want to call them treaties or whatever. These things are kind of like secretive, and civil society, we're struggling to get this information. It's not like it's information to say you shouldn't do this, but it's information to help to empower them, to give maybe the right and the correct analysis, given the situations on the ground, on stories that have been shared here. And I think that is very, very important. So, and what you also said, I think in terms of the definition of diaspora in the morning, I think it's very, very important for us to then begin to say, as civil society in Africa, this is our understanding. And of course, it's okay to be at par with governments. And I think in this statement, we should actually be to say, this is diaspora and this is how we define it. And okay, thank you. Thank you very much. All this we're taking note. Richard? Thank you. I'll do my best to just do it within a minute. So, free movement protocol. Fortunately for us, myself, Mamadou, and a few of us from civil society have a mandate from AU to organize a series of webinars to raise the number of from 5 to 15.
which is the threshold. So please look out for all the information, participate and give us the views so that we can help to change. The examples are very important, and which is my first thing. We need practical examples and people to be ready to share them. When Bamba was talking, he's talking about the people at the grassroots, the activists. These are people who are ready to do what others are not willing to do, the foot soldiers, to push the boundaries on things. Then we would have those of us who are here who will be the advocates or the policy people to do the ambassadorial work and all of that. We need that. Let's help each other to identify the people within the different categories who can push the boundaries. Otherwise, we will still be talking about all of this every year and nothing is shifting. My next thing, one of the points we raised during the diaspora discussion, in relation to groups like Mexico, was to find African diaspora in Mexico who can become these advocates for us to start to shift the discussions. In that same way, we can use different groups in Zimbabwe to shift the discussion. We use Africa groups in Moldova to shift the discussion. We have a wide network that we can utilize that we are failing to use at the moment. And my last point is that we are at a crossroad. Hawa was talking about the fact that now she's pleased now because the momentum is growing on the civil society front and on the diaspora front. If we don't take advantage of it now, once that momentum dies, it takes us another 10 years again to come to this point. So at this moment, we have this leverage to push ourselves to the limits. And that's the only way we can change the narrative on everything that is happening around us now, whether it is climate change, labor mobility, diaspora engagement. And I agree to all the points that have been discussed. And when we were discussing, I said, we can talk the whole day about all these issues, and there will still be more issues to talk about. But let's start to pick the low-hanging fruits, the easy ones. Let's start winning the easy ones now, and then it becomes easy to shift the bigger ones. Thank you. Richard, thank you. The very last, but not the least, did we have? Okay, last but not the least. Thank you. Moi, je vais faire un petit cri de cœur parce que là, à chaque fois qu'on parle de migration, on indexe toujours l'Afrique. Donc, il est temps qu'on sorte de cette complexité, vraiment. Parce que quand j'entends des fois des sommets France-Afrique, un pays qui traite les problèmes d'un continent, vraiment, il y a un problème. Donc, il faut qu'on soit au devant de la scène. Nous devons prendre nos propres décisions, être au devant, encore une fois, au devant de la scène. Voilà, c'était juste une petite contribution, un petit cri de cœur pour ne pas être long aussi. OK. Thank you. No starter for us today. Sorry, hein? Je suis désolé. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses puisque je devais être là depuis ce matin, mais toujours sur des questions de migration, surtout de mobilité académique. J'étais du côté de Diamniadio avec une délégation de l'Union européenne sur les questions d'Erasmus, donc la mobilité académique. Donc, je suis vraiment désolé, je devais être là, mais la priorité pour moi, c'était les questions de la migration puisque je m'occupe particulièrement de la question de la migration et du côté le plus sensible, c'est-à-dire ce qu'on dit la migration illégale, irrégulière. Tout ce qu'on peut dire sur la migration, les politiques, les ressources humaines, les financements, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous sommes tous des migrants, nous sommes des immigrants illégaux, nous sommes des migrants clandestins. Nous prenons l'avion, nous arrivons à Athènes ou à Madrid ou à Paris. La première des choses qu'on nous demande, c'est notre passeport, c'est de faire ces vérifications, c'est de voir si nous sommes légaux ou non. Donc, le premier problème sur lequel l'Afrique aujourd'hui est confrontée, c'est cette question de mobilité, légale ou illégale. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, aujourd'hui, la question de la migration est sur la table. Nous, société civile, on peut faire autant de plaidoyers, on peut se réunir, on peut discuter. Moi, je suis abasourdi, je l'ai dit orbi, je l'ai dit urbi, je l'ai dit dans les médias, je l'ai dit partout. Comment se fait-il?
l'Afrique a été, les Africains ont été agressés, les Africains ont été humiliés, les Africains ont été insultés, les Africains ont été maltraités par rapport à la question de la migration. Aujourd'hui, l'économie est en bond. Tout le monde courtise l'Afrique. L'uranium du Niger, le pétrole du Sénégal, poisson de bauxite de la Guinée. Mais toutes ces questions, on ne parle jamais de la ressource humaine de nos enfants qui sont meurtris sur ces déserts et sur la mer de la Méditerranée. Les ressources humaines africaines doivent être au premier plan de toute discussion et de toute négociation. Nous avons parlé de conventions, nous avons parlé d'accords. Depuis ce matin, je n'étais pas là, mais je suis sûr qu'on en a parlé. Et pourtant, aujourd'hui, ce problème que des milliers et des milliers de Sénégalais. Que fait un jeune Sénégalais à Tunis? Diallo, tout à l'heure, je t'ai posé la question. Qu'est-ce qu'un jeune Sénégalais a à faire à Tunisie? Qu'est-ce que la Tunisie a de plus que le Sénégal? Si ce n'est pas la date et l'olive. Si ce n'est pas pour essayer, tenter de traverser pour aller vers Lampedusa. Que fait un jeune Sénégalais à Ceuta et à Melilla sur ces barrières-là pour être humilié, tabassé comme ça par la police? Nous avons tous été abasourdis. Que fait un jeune Sénégalais? Que fait un jeune Africain, un jeune Malien pour qu'il puisse être pris, vendu comme des oignons en Libye? Si ce n'est pas pour traverser. Et nous sommes tous conscients de cela. Président, ambassadeur, ministre, vendeur à la Soviétique, nous savons tous que ce sont ces problèmes d'accord de visa et autres. Et nous, société africaine, nous, jusqu'à là, nous luttons, nous faisons des plaidoyers. Mais quel est le bon que nous devons faire pour dire stop? Ça ne peut plus continuer. Et les accords, ce n'est pas nous qui les signons, mais ceux qui les signent, on les connaît. Il faudrait qu'on les affronte. Et cet affrontement doit être vraiment, je ne dirais pas physique, mais momentané. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse dire, écoutez, affrontons cette chose-là. Là où je dois conclure, tout à l'heure, c'est ce que je disais, vous me regardez, je suis abasourdi quand tout ça tombe sur les Africains. Et jusque-là, nos décideurs, nous n'avons pas su pousser nos décideurs, nos leaders pour qu'ils s'assoient autour d'une table et qu'on s'assoie avec eux et qu'enfin, qu'on puisse résoudre ce problème. On peut le résoudre. Aucun problème n'a pas de solution. C'est seulement s'unir comme le thème aujourd'hui, que la société civile africaine s'assoie et qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, ça ne peut pas continuer. Le Sénégal ne peut pas avoir une politique restrictive puisqu'il reçoit une enveloppe de l'Union européenne. Au moment où le Sénégal ferme ses frontières, surveille ses frontières avec les bateaux espagnols, les bateaux italiens, au même moment, les Guinéens, les Gambiens, on sont en train de laisser leurs enfants partir. Le jeune Sénégalais arrivé en France, il n'a plus le courage, il n'a plus la dignité de s'identifier comme Sénégalais. Il prétend être Gambien ou Guinéen ou Burkinabé. Pourquoi? Pour demander l'asile. C'est quoi l'asile? C'est une protection sociale. À nous, Africains, de devoir faire face à cette crise. Mais devoir faire face à cette crise, c'est prendre nos responsabilités. Toucher là où il faut faire mal. C'est très important. Vous m'excusez. Merci. If we say that we will have more to discuss at the dinner table, I think that would be, well, not a very good way to eat, but most definitely a very important way to take this discussion forward. Now, I think what's so important about this is to allow for us to have the diversity of views, and also for us to have allowed those who were not in Abuja to speak a little bit into what we have seen and moving forward. I also think that we can all agree that there is a multitude of issues we need to deal with, a multitude of actors that we need to bring together. And we've also heard this morning, also presented by Colin through the GFMD, which kind of trying to bring back into where do we take our issues and where do we take our issues so that we set up our agenda. Everything we're saying, this is our agenda. So the point is also that from here, how do we articulate this so that this becomes not just an agenda, but this becomes an agenda also for the GFMD. And there is an engagement process, and we have to be able to engage in those processes. So we've heard a lot today about what that engagement process looks like. I thought that we could have gone around, but I think that in a way, a lot of people have spoken about who these different actors are like. We know who the co-chairs are for the thematic areas. I think that it's time to have a consolidated effort to understand what these agendas are like,
We've heard this morning how open this process is for us to be able to host even our own events when government hasn't invited us. And guess what? They will show up because somebody needs to be able to listen. And I think that crossing that bridge from preaching to the converted, because in here, I think we understand these issues, but how do we preach across the table? So through the different activities that we do, but I think it's also in sharing the information and the networks that we form in places like here and what we have also been able to do in Abuja. And so moving forward, I think it would be very important that we stay alert, awoke about what the process is like in terms of engaging in the GFMD. We've talked today about the co-chairs and the role that the co-chair has. We are very proud to have an African co-chair. I think without a doubt, whether we've understood what the big story is behind that co-chairmanship or not, we want to stand proud and say Senegal is there. And so for us, it remains a burden on our hearts, even though it's not a burden for us to kind of take up officially through the GFMD process. But this burden, we started it with a few people of African origin sitting in a GFMD strategy meeting where everybody was saying, and then Senegal this and Senegal that. I come from the southern part of this continent. It kind of bothered me a bit that, you know, who are we waiting to speak for Senegal when we have people from Senegal in the group, but we can also engage with civil society. So the first communique we did, there is still an opportunity to pick up that communique and take it to the next level. Are we knocking our doors? Are we using our WhatsApp contacts? What are we doing about it? So I think that burden on our heart remains important for us in terms of saying, can we get some kind of leadership? So I think in moving forward, we're looking forward to getting the different feedback. We've taken the different notes. We're looking forward to also engaging through the entire calendar for the GFMD process, but also in putting a few points across of our own agency and how it looks like. Thematic discussions. We've heard that there are thematic discussions being organized by the GFMD, but to what extent do we want to mobilize our own thematic groups so that all these issues become packed? And when we show up as a delegation for civil society, there is a voice. One last thing to say is that sitting in the IMRF last year, and those who were there would have heard as though it was a consistent voice from our South American colleagues. Every single person from South America who stood up to say, said two words, missing migrants, missing migrants. It was like an echo across the room. And guess what showed up in the Progress Declaration? Missing migrants. So I think that there is a lot to say about what we can learn from others, but there is a lot to say about what we can do also among ourselves. And with that, we're looking forward again to the continued process. I hand over to Anke to give some remarks from Venro. Yes, thank you very much. I'm really grateful to have all your thoughts and experiences of today. This is so rich for me. I remember when I went last year to the stock take of the global compact, and we had that civil society preparation meeting beforehand, and all the groups from the different regions of civil society came to this stock take, and all the groups reported that the situation of migrants worsened. We have the global compact, we have the GFMD, we have the Agenda 2030, we have so many strategy documents, and the stock take is the situation of migrants has worsened with the multiple crises of health, climate change, war, and so on. So I really recognize your will to bring it now to action and really to alert our politicians that they change things. That it can't be that people die in the Mediterranean. This is something we cannot accept, and we do a lot of lobby work in Germany about it. But it's very difficult because the governments, they try to manage border control, restrictions, and they have another approach, and we have to change it. So I'm really on your page. I must say I'm really on your page, and I'm looking forward. How can I bring it to our politicians? No? I've been to Senegal, and I listened to so many experts from Africa, from the different regions, about their approach to migration, and we have to change something, really, to bring it to the table of the politicians. And I mean, you said everything, Paddy. We can use
the GFMD, we make a big documentation, and we should make use of the GFMD and as well of other processes to really come to action. I mean, we cannot change the world, but I must say, I feel a bit ashamed to be an European. I must say, I feel a bit ashamed that our politicians act in this way, because we are talking about human life. Nothing else. We are talking really about human beings, about perspectives of human beings, and our chancellor is going to Senegal to get petrol out of the country. And I really feel ashamed about our government, I must say. And we are in the Civil 7 process in Germany, and we are one of the organizations who coordinated this process. And we, of course, we discussed it very controversially. And the answer of our Sherpa is, yeah. So the government of Senegal, they asked me, do you want the petrol or do I sell it to China? You can have a choice. But I think this is not an excuse. We as Europeans, we have to change really our approaches and to have coherent policies. We work on it. We really work on it, but it's difficult. And I must say, I really feel a bit ashamed that I live in Europe and that I'm so in a privileged position where I have not worked for. So yeah. So I think the aims and the goals are clear, what we have to change. And we are in the steering committee of the Civil Society Action Committee, and we will take the ideas and the thoughts forward. I listened very well to your example. I mean, we need such kind of examples really to bring it to the politicians. There are people dying, they are sold, and they have no perspectives. There are families at home who are missing their people. I think we have to be very clear what is really happening there. And that's not an abstract problem, but I'm talking to the preached here. But I just wanted to give you some personal impressions from my side. And I'm very glad, Patty, that you have moderated it in such a sensitive way today. Thank you. You're only as good as your elders, they say. So thank you very much, I think, for this session. We have come to a close, but I think we can continue the discussions at the dinner table, hopefully not for too long. And I hand over to what time? Also from my side, thank you very much to the online participants for keeping up until this time. I hope you also could take some interesting reflections from this discussion day. And tomorrow we will meet also at 10 a.m. for discuss climate-induced migration, and yes, so with different inputs. Thank you all very much, and we'll keep discussing, and we will meet afterwards for dinner. Thank you. Merci.